Good evening, ladies and gentlemen. We're glad you're watching. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk, open forum political discussion show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, a lot is taking place in our country, some of it shocking, some of it is just, discouraging, heartbreaking, and the likes. Now, one of it is the diplomatic blunder by the William Ruto administration. We are hardly through with the shocks from Addis Ababa, which were all explained within the flops that were committed by the campaign team of Raila Odinga, led by William Ruto. And all of it was on diplomacy and overstepping boundaries, interfering in other nations' leadership. We are yet to, the dust is yet to settle. And yet there is a new one now. The rebel group from Sudan were hosted in Nairobi, Kenya, KICC. And the intention of the rebel group was to plan and organize and declare a parallel government for Sudan while in Kenya. Now, I don't know what that all spells out, but it is shocking to say the least. And I don't know, is this what PhD can deliver? I don't get it. Because you all remember in 2017, I think so, after the elections and the Raila Odinga's win was taken, there were rumors that Raila could be sworn in as president of Kenya while in Tanzania because Magufuli was his friend. Oh, it was all propaganda to the best of my knowledge. But what do you make of William Ruto hosting a rebel group in Nairobi to announce a parallel government for Sudan? And yet Kenya has been hosting the negotiations and trying to, arbitrate between the two conflicting parties. Is this how William Ruto understands diplomacy and international relations? You want to tell me that there is nobody in Kenya Kwanza who can see all this through and be able to abort them before things fall apart? What is this that is going on, and what do we make of it? Well, while that is going on and the world is shocked about those kind of decisions, there is the Kenyan doctors threaten another strike. Remember, they just came back from a 56 days so strike, and then the deals that were signed by the government wherever for that strike to be called off have all been violated by the Kenya Kwanza administration, and now they are threatening again to go back on the streets. While this is happening, all private and faith-based, wherever medical or other hospitals have pulled out of SHA. The Shoshu group of companies led by William Ruto and his cronies. Well, that seems not to be working. So over 600 hospitals have pulled out of the SHA, and they're saying starting, is it next on Monday, they are no longer going to offer service on that premise, because since they embarked on that particular mission, there has been all manner of violations
no honoring of the policy, as well as even the operations of the same. And remember, this is a software that was bought for 104 billion Kenya shillings. And now it seems to also headed the same direction with the so-called university model, a new model of funding, and every other thing that William Ruto has ever come up with in terms of trying to instigate change in the country on the structure of administration. Well, as we look into this, is all disturbing to the best of my knowledge. That we have a leadership in place, and this leadership is making blunder after blunder, and all of it is geared towards inflicting pain to Kenyans. So doctors on strike, the SHA, wherever insurance policy is all being now in shambles. Teachers and I think police officers are now in limbo as far as their healthcare is concerned, and it's all on the same. So I really wonder what you make of this. But to me, it is sad that we have a government like this one. Well, while that is going on, of course, on the politics, Sifuna is on fire with the morning shows, and it appears he's not going any slow. And there are those who are wishing him to go slow, others are advising him to go slow, but I think he's in his capacity to function as he should, and of course call to order what is out of order. I don't know what's your take on it. Ojienda, specifically the Kisumu senator, says they will talk to Sifuna and persuade him to support William Ruto. And then Sifuna's re-election says that, I mean, Sifuna's response is, you must be mad if you will go and re-elect William Ruto. So I don't know whether Kenyans are going to fulfill that, or they're going to prove Sifuna wrong. All in all, let's get talking. Thank you so much for joining from wherever you are. Please share the link widely, get more people to join. Esther Stoll, welcome to the show. Dahi Abdi, karibu kwa show. Asante sana kwa kuwai. Thank you. Nani huyu MNA, welcome to the show. Tunim Hamud, PS, asante sana kwa kuwai. Karibu sana. Melkio Gola, karibu kwa show from Norway. Asante sana kwa kuwai. Naomba tumakinike kukaribishana, na kama una swali weka hapo kwa comment section, ama una maoni yako. Hili swala la Sudan kuja kuandalia serikali yao hapa, serikali ya upinzani ama ya uasi, the best Swahili word ni uasi. Wameasi kinyume na serikali iliyoko, na wanataka kuunda ya kwao. Alafu William Ruto na genge lake wanawakaribisha hapa, wapange hizo mikakati, waandae serikali yao, wachague mawaziri, watangaze. Sasa hii ni gani? Naomba mnieleweshe. Asante kwa wale ambao mnatujoin kwa TikTok. Naomba tafadhali like video, share live, karibisha mtu ili tumakinike kwa pamoja. Naomba tuanze na hiyo story ya tutaanza na ipi? Mambo mingi kweli. Okay, nilikuwa nimesahau Muturi leo akajitokeza wazi na bado ako na ile kusimama kinyume na serikali na kukosoa serikali wakati yuko ndani ya serikali, na inaonekana kwamba choki. Well, let's start with that doctor strike story as we engage further. All right, moving on. The Kenya Medical Practitioner, Pharmacist and Dentist Union, KMPDU, has issued a 30-day ultimatum to the government to resolve the ongoing internship wage crisis or face nationwide demonstration starting March 18th. KMPDU Secretary General Davji Atela says the union will not entertain discussions on wage reduction, emphasizing their role in maximizing the salaries for doctors. He accused the government of dishonesty and vowed to take necessary action, including strike, to ensure the collective bargaining agreement CBA is upheld. KMPDU instructed doctors across the country to prepare with meeting schedules next week
with stakeholders to address the issue. Atela clarified that the problem is not about posting interns but ensuring they receive fair wages, warning that failure to act will lead to mass protest. No reason why somebody should force the situation for this team. Now, if they kill a doctor, is that exactly what you want? Just say that's okay. Thank you so very much, Doctor. The guy said that's low. Doctor, expensive of we. Imagine from our database we have. The minister was saying that they can't afford to pay interns this year because of the USAID freeze that happened by Donald Trump. If the USA is putting, if the Trump is putting USA first, the government need to put the Kenyans first. Yes. Kenyans first. And if the wages are to be reduced or to be changed, it should not start with the intern doctors. It should be for all. I should start with the presidents, the ministers, and everyone else. So that's why we are saying we will not have any discussions that are reducing the wages. We will not entertain any discussions or any negotiations that reduce, that bastardize the CBA. We will only have a discussions on when to post the interns, where to post them, but wages have to remain intact. Mambo ni kama haya, madaktari wanasema siku ni 30, serikali wajiandae kufanya kulingana na mkataba, ama hospitali basi zitakuwa bila madaktari mpaka wakati mkataba huo utaheshimiwa na utekelezwe ipasavyo. Sijui maoni yako ni yepi katika mambo haya, na mpaka lini madaktari wakuwe kwa mgomo ndio mambo yao yashughulikiwe? Hivi Kenya tuko na serikali ama tuko na nini? Itakuwa kwaje eti tuna serikali alafu hii serikali iko madarakani, katika hiyo madaraka inazoa mali ya serikali, meaning inachukua ushuru. Kuchukua ushuru, hii serikali inatumia mali ya umma vibaya kwa ukweli tu, kwa sababu kila wikendi ndio hawa wako wapi? Katika mikutano ya makanisa, na katika mikutano ya makanisa wamebebana wote, sio mawaziri, sio rais mwenyewe, na sio wabunge, na hiyo msafara yote inatumia nini? Mali ya umma. So itakuwaje tunaweza kulipia gharama kama hiyo? Alafu kuna hii kitu ingine tunaita president working, is it development tour or working tour? I mean, what is working tour? President akona ofisi ngapi? Akona ofisi State House, kuna ofisi Harambee House. Hivi anafanyia kazi Kakamega wiki hii, aenda afanya ingine Garissa wiki hii, ile inafuata arudi Kisii, atoke Kisii, ndio huyo amekwenda huko wapi? Narok. Ni kipi hiki ambacho anazurura akitafuta? Na katika hiyo kuzurura, si unajua kuna gharama ambayo Wakenya wanalipia. Sasa hivi hospitali za kibinafsi na faith-based hospitals wanadai 34 billion, okay, ambazo walikuwa walipwe katika ule mkataba ulikuwa wa NHF, hazijalipwa mpaka leo. Sasa tena wanasema sasa waanze nini, mkataba mpya na SHA, hii Social Health Authority. Sasa hii SHA nayo ina vikwazo vyake. So ni wapi tunakwenda? Naomba unipatie maoni yako. Nashukuru kila mmoja anayejiunga nasi. Tafadhali tumakinike kukaribishana tunaposonga mbele. Kuna huyu Eternal Awesome anasema Ruto wants to bring conflicts so that he take government through army. He knows what he did to CDF current. Okay? Haya, hiyo ndio ufunuo. Alright, tunasema want to bring conflict so that he can take government through the army.
It knows what. By the way, that's a very serious matter because ili swala ambalo tumejitoza katika wherever vita ambavyo vinaendelea wapi? Sudan. So wakati tumechukua side moja na hiyo side nyingine iseme inakuja kuvamia Kenya, tuko na uwezo wa kujikinga na haya mambo yote? Kumbuka juzi tu Ruto anasema majeshi wetu waende kununua lunch. Pesa ile ilikuwa ya kuhakikisha kwamba wanapata chakula haipo. So jeshi letu litakuwa tayari kutulinda kama tutakuwa targeted, because we have thrown ourselves in the midst of conflict. The conflict in Congo, inasemekana tumeingia huko ndani. Conflict in Sudan. So hawa watu wote wakilenga Kenya, nataka mniambie tuko salama ama ni nini? Alafu UK hapa nasema 5 billion for the office of deputy president ya Musalia and for entertainment. Na hawana daktari. That is now the irony of all things. We are investing in concrete, we are investing in tarmac, we are investing in renovating state house, but nobody's thinking about the healthcare and the health care providers. What is this? Is it that we don't have our priorities right, or we just don't care about Kenyans? What is your take? Please, let's join the show. The link to use to get in the studio is already in the comment section. Please, let's make use of it. Get into the studio and give your view. Haya mambo yanakanganya. Kwangu mimi ili haliingii kabisa. Itakuwaje eti sisi tuko mstari wa mbele, mara tunaingilia vita za Sudan, tunaingilia vita za wapi? Za Congo. Huku madaktari walikuwa kwa mgomo for almost 2 months. Almost 2 months. Wakaandika mkataba. Huo mkataba wewe unaenda kuuvunja ukisema hakuna hela. Unataka kupunguza mishahara ya nini? Ya interns wa madaktari, I mean wa healthcare provision. Kwani mambo huenda hivi? Anaomba mnieleweshe wote ambao mna hii habari. Naomba wote tafadhali njooni mkanieleweshe katika mambo haya. Mimi yamenikanganya kabisa. Sielewi ni kipi kinachoendelea na ni lipi ambalo tumekosea kama Wakenya kuwekwa katika hali kama hii. Why should we be exposed to the level we are being exposed like this as a country? I don't think we can afford another enemy. We have enough internal enemies. Why should we be looking for an external enemy by playing our wrong card when it comes to international relations? Let's talk everybody. Thank you so much for being here. Tumsikilize nani huyu Muturi anavyodai mambo yake, alafu kuna vile ambavyo Ministry of Labor hapo wanasema parastatos zile ambazo zinawekwa pamoja, wafanyikazi wataenda wapi? And Public Service Cabinet Secretary Justin Muturi resurfaced today in Parliament after days of maintaining a low profile in government, this time round sustaining an onslaught against the government he is serving for initiating new projects while numerous others had stalled. Speaking when he appeared before the National Assembly Labour Committee, Muturi, who has been accused of rocking the boat from within, said no public servants would lose their jobs during the restructuring of state corporations. Manuel Toh reports. He has been accused by his counterparts of being an enemy within. Public Service CS Justin Bidan Muturi, who has maintained a somewhat low profile after launching a scathing attack on his boss President William Ruto for the spate of abductions in the country, but I see something to say, resurfaced Thursday using the National Assembly Labour Committee as another range to launch yet another attack on President Ruto's government for starting new projects while others remained incomplete. I don't know whether there's something wrong with our psyche as a country,
Because the chairman, I'm saying this because I've traveled around this country. And there's something that I know some stored projects which have been there for more than 30 years. We have a lot of projects that are a terrible eyesore to not just ourselves as Kenyans, but even to visitors in this country. Muturi questioning the rationale in allocating funds to numerous new projects that end up stalling. That stalled project at Matuga, that stalled project in Baringo, that stalled project in Embu. When you come and provide a budget of, is it 70 million? In one it's 20, another one 20. Then the one in Embu here, the contractor who is already on site is owed 321 million, and he has already given a notice for interest payment of the pending bills of 60 million. Then you come and allocate 80 or 70, surely. His advice? If we don't have enough to do all of them, can we finish one? Can we get enough allocation to finish one? So that the year that follows, you can do the other. Because 20 million is it's not even a drop in the ocean. It's not a drop. Saliva. President William Ruto, who has been crisscrossing the country, commissioning and launching new projects, has been under a hail of criticism for starting new development projects while others remained behind. Muturi, who has been seen as a thorn in the flesh of President Ruto's cabinet, has skipped several cabinet meetings, only choosing to attend a handful. He, however, attended a cabinet committee meeting at Deputy President Professor Kithure Kindiki's official residence in Karen after Thursday's parliamentary session. The embattled CS has come under fire, especially from his colleagues in cabinet, who have called for his immediate impeachment or resignation following his tirade against his boss. The CS also assured the public officers who will be moved to different departments after several state corporations were either dissolved or merged that they will not lose their jobs. Even if there were to arise need for retrenchment, appropriate compensatory processes would have to be thought out. The government announced it will dissolve 9 state departments while 6 were restructured. Emmanuel Toh, Citizen TV, Nairobi. Okay, mambo ni kama hayo. Muturi akiwa mbele ya komiti ya parliament kujibu maswali kuhusu parastatus, na hapo akaanza kukosoa serikali kwamba hii serikali ni kama inacheza shere na maisha ya Wakenya, haswa kwa masuala ya miradi. Anasema kuna miradi ambayo imekwama, na katika huko kukwama ni kama serikali haina mikakati inayofaa ya kusaidia kwamba hiyo miradi ikamilike. Mbia itakuwaje mradi unadai milioni 300 alafu unaweka huko milioni 20, kisha unagawa tena huku 20 huku 20 huku 20. Mbona tusiweke zote pamoja, tufanye mradi mmoja tukamilishe, alafu tuanze huo mwingine? Hiyo ndio maoni ya Muturi. Lakini kile ninachoshindwa, mbona haya maoni yanatoa mbele ya kamati ya bunge, na yeye ni mojawapo ya wanakamati wa uongozi wa cabinet? Kwani cabinet huko hakuna nafasi ya kutoa maoni? Mnaitwa na kusomea kama wanafunzi kwa parade. Leo hii mtakunya uji, sema uji, kubalini uji. Well, I don't know, this is becoming very interesting. So Muturi has those brilliant ideas on how to handle development in the country, but he seems not to have free space to air that in the cabinet. He now comes to air it before parliamentary committee. What's your take on the same? Ladies and gentlemen, thank you so much for being here. Please hakikisha unakaribisha mtu. Alafu kuna poll question tafadhali. Kuna poll question ambalo unahitaji kujibu, usikose kujibu, yani kupiga kura yako. Swali tunalouliza ni lile
inahusu kuhusu mada yetu muhimu. Nasema, do you think President Ruto was right to host Sudanese rebels in Nairobi? Was Ruto right to host the Sudan rebels in Nairobi? So far, 24 people have cast their vote in the 27 minutes we've been on the show, and 17% say yes, he was right. 83% say no. What is your take? Give your view. Let us hear and learn from you what you're saying and what you think about the whole scenario. Kwangu mimi, this is a blunder of blunders. You don't, we just came from Addis, and the problem in Addis was William Ruto took sides in Congo. William Ruto took sides in other parts. He made wherever moves that were not sitting pretty with the rest of the presidents of Africa. So we are yet to recover from the Raila Odinga loss at Addis. How do you, in the same week, before even people forget what happened, you now host a rebel group in Nairobi as who? I mean, what are you looking for? So there is something very wrong with us as a country. And if we continue like this, what we are inviting will eventually happen. And I tell you, it is not going to go well with most of what's going on. So please, I want to hear your views on all this. But I pray that we don't reach that place where we are at risk, because we are exposing ourselves. I don't know if you remember, there was a time when eCitizen was alleged to be hacked, the time for our Owalo, okay, M-Pesa, things like that. And there was a group that claimed to have been behind that hacking of the eCitizen system of the country. I think it was called something Black Sudan or something like that. So if we are still playing with fire, are we not going to be banned? What is your take? Thank you everybody. Please tukue mstari wa mbele kukaribishana, piga kura yako, alafu karibu studio tukaseme mambo haya. Naamini kwamba una la kusema na maoni yako ni ya muhimu kwa haya yote. Kwangu mimi, I think we have a president who has no idea on what it takes to run a country successfully and coexist with the neighbors peacefully. If there is something that we have resisted successfully, is to go out for war, or with our neighbors, or create an atmosphere where our neighbors will even think of attacking the country. But from the way we are going, things may just get out of hand. We can't make enemies. We can't be making enemies on a deliberate, front. This is terrible. We cannot do this. So I really want each one to focus and begin to see this thing for what it is. Because what's happening with the kind of decisions that the Ruto administration is making, despite the fact that they claim to be the one who are PhD holders, they should provide better leadership. They can't be making these blunders, blunder after blunder. If this is what PhD delivers, then there is something wrong with the PhD. There's something very wrong with the PhD. We need to raise our voices and not put our lives at risk, okay? Remember, we have Kenyans who are working in Sudan, and then we have Sudanese who are in this country. We are exposing ourselves too much, and this is very risky, because we have we have a huge number of Sudanese refugees within the country. We have people who are legitimately in Kenya who are Sudanese, and there are sections even in Nairobi, almost a whole estate. It is inhabited by Sudanese. So if there is an outbreak of a war, or there is an attack,
it's not, it will not be, easily managed. It will not be easily managed. And so why should we be doing this when it is clear that, we are supposed to be the arbiter? We are supposed to be the ones, causing or rather ensuring that the conflict ceases. Instead of us fighting fire, we are igniting fire. What if after what is it? What if the neighboring country decided, like, for example, I was talking to us about the Magufuli, okay, and Raila Odinga. They were buddies, and there was conflict with the outcome of the elections in 2017. What if Magufuli accepted Raila Odinga to go and form a government from Tanzania? How would that work? Or is it so hard for William Ruto to draw parallel with all this? So anytime there's conflict, we go to the neighboring country, form a government, and now, of course, after we form government, we have to march coming back to occupy and take whatever, the throne. Is this the new style of leading? Is this what William Ruto is making Kenya become? I don't think even a banana republic will accept such things. There is only one government that was formed in this country, Somalia, and that it was, of course, a legitimate government because they were having their parliament here. Why? There was conflict at home, and it was agreed they will conduct the elections here and all that. So it wasn't an issue of one group comes to be wherever, form a government from Nairobi, then another group is running affairs at home. So what is this? Is it the PhD? Is it a Ruto, doesn't care? Let us know, ladies and gentlemen. Thank you so much for coming through. Naomba kama una kusema, karibu. Ukweli wa mambo ni kwamba tuko hatarini kama hii ndio style ya leadership ambayo William Ruto ana provide. Well, let's listen to Muturi as we finish that. Public Service Cabinet Secretary Justin Muturi says public officers who were working under defunct and dissolved parastatals, which were wound down by Cabinet a month ago, have not lost their jobs. Muturi, who appeared before the National Assembly Labour Committee, said the employees were being retooled to perform their duties in existing parastatals. Cabinet had in January approved a decision that saw 42 parastatals merged into 20 entities, 9 dissolved and 6 restructured as part of efforts to cut costs and reduce inefficiencies in government. Muturi also lamented on the number of stalled projects by the government. And with the staff in the affected non-performing parastatals was to be retrenched. Even if there were to arise need for retrenchment, appropriate compensatory processes would have to be thought out. It may not be the right thing to do at this time, point in time, given our economic situation in the country. I think there may be need to either retrain or reskill those civil servants. I don't know whether there's something wrong with our psyche as a country. Because the chairman, I'm saying this because I've traveled around this country. And there's something that I know some stored projects which have been there for more than 30 years. I went to a place called Water in Makueni. You find houses whose construction started more than 30 years ago. They are still stored. Okay, mambo ni kama hayo. Kenya nchi nzuri, hakuna matata. Hii inaonekana matata hayaishi. Basi anasema kuna wale wote ambao watakuwa affected na masuala ya kumaja, ile combine different parastatals to work together, will either be compensated, that is given early retrenchment and compensated, or
They will be allocated different offices to keep working. He's speaking as Minister for Labor, and then, of course, he has issues with his administration that he is serving, and he seems to be more comfortable airing his views before the parliamentary committee than he can air in the cabinet meeting. That is also one shocking reality that I would want you to help me make sense of it. Kwani katika cabinet hii hakuna kuongea? Ni kipi hiki ambacho Muturi anakuja kutuambia mbele ya kamati? Masuala ambayo anapaswa kuyatoa katika cabinet. We need to look in this keenly too, and then of course be able to weigh on the same. Haya, naomba tafadhali tumakinike tunapoendelea na mchakato huu. We'll take a short break. When we come back, we'll be switching gears to look at the political angle of what is happening. The tussle between Sifuna and others in the morning shows. Inaonekana mambo si mambo na sijui kwa nini. Basi, let's be back shortly after this. At Sound Candid Talk, we provide live UHD broadcast for church services, talk shows and podcasts, weddings, live bands, products and services launches, webinars and trainings, Zoom meetings, conferences, seminars, exhibitions, and virtual concerts. Welcome to Sound Candid Talk News Special Edition. Be sure to subscribe, share the video widely, and give it a thumbs up. God bless you. This is the story of Frank Okoth, a 19-year-old Kenyan whose life is nothing short of a miracle and an inspiration. A young man who, against all odds, survived 6 gunshots during the tragic June 26, 2024, Gen Z protests in Nairobi. Frank is an orphan, raised by his aging maternal grandmother after losing his mother at the tender age of 8. He never knew his father, a result of a teenage pregnancy, and life has dealt him blow after blow. Frank and his grandmother have faced unspeakable challenges, including surviving 2 devastating slum fires that claimed everything they owned: his late mother's documents, birth certificates, and school papers, leaving them with nothing to rebuild their lives. Forced to drop out of school in Form 2 due to a lack of fees, Frank started doing manual jobs to provide for his grandmother. But on June 26, 2024, everything changed. During the protests, Frank joined other Kenyan youth to exercise their democratic rights, peacefully demonstrating against unemployment, rising living costs, and rampant corruption. But the unthinkable happened. Police opened fire on unarmed demonstrators, killing over 20, injuring many, and leaving others unaccounted for. Frank was among the victims, hit by 6 bullets, yet by God's grace, he survived. After a series of life-saving surgeries, Frank can now walk again. But the bullets left a lasting impact. He can no longer perform heavy-duty jobs to support his grandmother. And their iron sheet home, deep in the slum, is inaccessible by vehicles. In case of a medical emergency, help is far out of reach. To make matters worse, the slum is plagued by insecurity, with daily cases of muggings and robberies. Despite all these challenges, Frank dreams of finishing his education, learning a trade, and building a better life for his grandmother, the woman who has stood by him through every storm. This is where we need your help. In the short term, we aim to move Frank and his grandmother to a safer home where they can access medical care and live without constant fear. Long term, we want to support Frank in completing his education, learning a profitable skill, and starting a small business. I've faced so much, but I'm still standing. I want to work hard, take care of my grandmother, and make her proud. I just need a chance. You can be the change in Frank's life. Every contribution, big or small,
will go a long way in helping this brave young man and his grandmother rebuild their lives. Let's come together and help Frank fulfill his God-given destiny. God bless you. Don't forget to subscribe, like, share this video widely, and stay tuned for more inspiring stories on Sound Candid Talk. Send your donations to Sound Candid Talk Support Frank Okoth account. The link is in the description below. Together, we can make a difference. Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you so much for staying tuned. We trust all is well. Nategea uingie studio ukaseme ya kwako. Nashukuru kwa kila mmoja anayehusika moja kwa moja kwa mambo haya ambayo tunatekeleza hapa. Hiyo story ya Frank naomba pia tukamakinike nayo. Frank amekuwa hapa, anaendelea na masomo yake. Ameondoka leo kwenda kushughulikia shosho, kisha atakuwa hapa tena Sunday mpaka Wednesday for his classes. He's doing well, and that's why I'm calling on us to be on the forefront to support him all through. I'm calling upon us to respond, because some of us are not responding as is required, and the responsibilities are on our shoulders. In a few days, we'll be needed to pay the rent, and then of course take care of the upkeep. Maswala yote ya masomo ambayo anasoma akiwa hapa, hiyo tuko hapa tunashughulikia. Kwa hivyo tunaomba tu ukakuwe mstari wa mbele to be part of this story, kwa sababu wengi wetu tunazungumza kuhusu mabadiliko. Mabadiliko hayatendeki kwa hewa, yanatendeka kwa watu, yanatendeka kwa kila mmoja anayeguza mwingine in a positive way. So if there is any place you need to be and any story you need to be part of, it's Frank's story. So don't hesitate to be on the forefront to ensure that you are contributing for his one, upkeep, 2, his education, and then 3, we need to be doing savings for him so that when it's through with developing the skill, he'll be able to launch a business that he will be able to do comfortably without straining himself. Hawezi kwenda kwa mjengo tena after those 6 bullets. So naomba tumakinike. And then of course, our bills here, we are also paying them. So thank you for those who are sending their contribution. Naomba tumakinike. We are yet to pay StreamYard na tutaki kufungiwa. So naomba tujitahidi katika mambo hayo. Mama Selina, vipi leo? Poa sana Pena, nimeng'ang'ana nikiwa njiani najaribu kuingia. Lakini nashukuru nimeingia. Naona umeongea mambo ya refugees. Pena, kuna countries, mtu hata kama Museveni Pena, wakati alikuwa Tanzania walikuwa push, bibi yake, mtoto yake walikuwa Kenya. Wakati hata 2007 tulikuwa na mambo kidogo Kenya, kuna watu wetu walikimbilia Uganda, wakakimbilia Tanzania. So out of Sudan, they are South Sudan, serikali yao imeundwa wakiwa hapa Kenya. Kuna wale, I don't know which one is genuine, which one is not genuine. Makosa Pena ni kwamba, yes, umeongea pia kuhusu Somali. And guess what? Somali hata wakati ya mambo mingi tumesaidia, but they don't want to see even Kenya high to high. Na Somalia walipenduliwa 1999? Up to date. 94. 94. Na wachakuwa na serikali tabiti na ni clans. Si makabila 40 na kitu kama sisi. It is only one tribe. Tini moja, but clans. Mina jua kwenyu muna clan yenu. So, Kenya imekuwa nyumbani ya wakimbizi. Kakuma,
kuna sasa hizo ingine iko upande hiyo ya Northeastern. So kuna vile walikuwa refugees wanakuja, wanakuwa registered, inajulikana na serikali, inajulikana na UN, those are genuine. Lakini wakati hata South Sudan, wakati Kalonzo alikuwa na negotiate wakati ya Moi, yes, kuna group inaweza kuja wanasikizwa, the other group wanakuja wanasikizwa, and then wanaweka mkutano ya wote, kwa sababu hauwezi kuja, if you favor one side utakuwa umefanya makosa penalty. Lakini in case wote wakuje, the other group iko side ingine iko side ingine, ama wamekuja ukiwa na nia mzuri, unataka kusikiza mambo yao, ndio uweze kuongea na wale wako serikali. But hii ya kukuja kuside na one side, hiyo ndiye makosa viongozi wanafanya siku hizi. Umeongea kuhusu PAD, umeongea kuhusu masomo, but Bernard, I want to tell you, masomo ya karatasi na kitabu ya msungu na wisdom ya Mwenyezi Mungu are two different things. Kuna watu hata kushika kalamu wajui, na ukitaka kujua real leaders, ukiona mtu anaandika ati points, anaenda kwa mkutano, unaona mtu anang'ang'ana nani alisema nini, anaandika. Kiongozi ni ule akisimama, ana maono, anasema yale wananchi watasikia, kwa sababu yeye ni kiongozi. Sisi wa Kenya tumesema ukiwa na degree, tunatumia degree, counselor degree, every degree ni masomo penalty. Kuna uongozi, kuna wisdom, kuna calling, sijui nitaita aje, kuna ile kuitwa kukuwa mtumishi. Kwa village yako nyumbani, kuna wasee karibu nyumba 10, but kwa hiyo nyumba 10 unasikia watu wanasema hapana, kama tunataka mama ya kanisa, tunaenda kwa mama ya kina Bernard. Kama tunataka mzee yenye ako na heshima na watu na anajua kuongea, tunaenda kwa mzee fulani. Sisi tumesahau hiyo yote. Watu wamekimbilia uongozi, wamekimbilia siasa, si uongozi. Uongozi is the calling. Watu wamekimbilia pesa. Wewe ni lawyer, kazi yako uende utetee uhalifu, uwe ni criminal, umesomea hiyo criminality, unajua kutwist. Alafu sasa kuna daktari, enda pasua watu, enda tipu watu. Alafu hata hii political science yenye watu wanataka kuongea, it is when you have that calling, it's when you can join. Samani watu walikuwa naulizwa watoto, unapenda subject kani? Unasikia wengine wanaenda CU, unasikia wengine wanaenda kwa drama, unasikia wengine wako kwaya, wengine walikuwa nacheza mpira. That was the calling of the people. Wale walikuwa naenda CU na wale walikuwa na hiyo uwezi enda kitu uchui. So sisi viongozi ya Kenya tumefanya makosa kwa sababu moja, tunachanganya mambo. Sasa mtu unaweza kuwa na PhD ya wanyama, ama uko na PhD ya biashara, marketing something, hizo vitu mnaleta. Ukiniambia sasa my PhD with marketing na uongozi itashikana wapi penalty? We call people daktaris, we call people the nicknames. Hata bishop wanaita daktari. So jeo ama masomo does not qualify you to be a leader with a calling. Munaweza sema watu wale wakusoma, but walikuwa naangalia. You have to weigh all these things. So Bernard, mimi nitasema hivi, hata wakati tunataka vijana, tunataka wamama, tunataka wase, can we at once try to elect servants, watumishi? Si pesa. Nikikuja na 20 million yangu, nimewanunua constituency mzima, nitawafanyia kazi siku gani ni recover the money?
ukanachakua kama president. When will I come and do the job for you? I cannot. Kwa sababu nyinyi mulinunua 5 years. So I do with what I want to do with you. Kulalamika mutalalamika. But kuna mtu alitoa kura yako kwa mfuko kwa nguvu. Tunaangalia tu juu. Yes, kichwa ni ukweli. But kichwa haiwezi simama bila singo. Kichwa haiwezi simama bila mkono. Kichwa haiwezi inasimama kutokea kichwa mpaka mkuu. Hata nyumba ukichenga penat. Hiyo miti moja ya katikati haiwezi weka nyumba. So kama tunataka Kenya tupone, can we go back to village? Ile kansela yako mheshimiwa unaita mheshimiwa. Hawataki kuitwa councillors. Ile MCA hata wako na machina pena. Samani ilikuwa councillor, you cancel. Hasa wanaitwa waheshimiwa. First ladies. Bele. So sisi Kenya tunastahili turudi nyuma. Hata mambo hisi ya for rent wherever. Watu wengi wanaangalia mahali tumeangukia. Na si serikali moja. Tumetoka mbali na hiyo shida because tuli refuse to elect the right leaders from far away. Kwa nini sasa tunatarajia ati kama serikali ya Uhuru ilikuwa na problem, walichukua kura. Serikali ya Kibaki usiku aliapishwa. Now hiyo yote tukitaka kuongea tunapatia Kibaki 100%. Kibaki alifanya kazi a salon ama alikuwa na watu waaminifu, watu wenye walikuwa napenda Kenya. The people who work with Kibaki that time was the Martha Karuas, the Kibaki, the Railas, the watu wale walikuwa wa opposition reformist. Walijua vile wanasaidia nchi yao. Then tunaongea tu Kibaki alikuwa mzuri. Hakukuwa miti moja alisimamisha Kenya akiwa peke yake. Tukakuja wakati ya Uhuru. What did we say? Don't be fake, let's go to Hague. Wakaenda. Wakenya tulipika makoti. Tukasema ni wetu. Sijui ni nani. Hata kama ni wesi ni wetu. Hata kama ni... we say that. Tukawapatia kura. Ikakuja ya pili. Uhuru akasema nimekimbia race. Nikaona mwenzangu amerudi nyuma. Tukaambia Uhuru ni mlevi, whatever tulisema, hakukuwa 100%, but aliongea. Tukasema atupangwingwi. Yale tunapata penat, uwezi panda mahindi, utarajie kufuna marakwe. Uwezi panda avocado, utarajie shamba yako itakuwa na ndimu. Ulipanda mbegu ya ndimu, uliweka mix grid, ile unasema nini inakata miti ya ndimu, unakuja kuwekea ya avocado. You did not. Ulipanda ndimu, inaitwa ndimu. Ukapanda machungwa. So Wakenya tulipanda yale tulipanda ndiyo tunafuna. And penat, you cannot just correct one side. Ndiyo mambo imeenda vibaya, tunakubali. Hii ni mara ya kwanza. Wakati Kibaki alichukua serikali ama wakati Moi alitoka. Tulimfukuza akaenda, yes, na alitoka. Tulibadilisha kitu, no. Kibaki akakuja. Titwire kapisha kitu, no. Uhuru akakuja na Ruto. Tulijaribu, no. Now, kila mtu anafungua mdomo. Kila mtu anataka kucorrect makosa. Kwa the last minute. Kumaanisha ya kwamba sisi wa Kenya yale yote ilifanyika hatukuona. Ama kama tuliona, tulikuwa tumeweka pamba masikio. Ndiye sasa simetolewa. Ama tulikuwa tumefunga macho. Now we are seeing. Even the next government. Iyo inakuja 2027. Ping Ruto, ping somebody else. Kama wa Kenya batu hatutajali ya kwamba who are we electing? For example, penat.
Hii watu yote iko mrengo ya serikali na wale wako mrengo ya nje na wale wanachiita opposition, and the new wale wanatoa nguo wamerusha huko, wamekuja na white. And you forget to say yesterday you had yellow ama ulikuwa na green. Kwa sababu nimekuja na white, nini imenipatilisha penalty? Gachagua mambo yote imefanyika, alikuwa ndani ya serikali. Watoto wakiuawa, he was there. Kila kitu ikifanyika, he was there. Wakati amekuwa impeach, ndiye anaongea. Kwa hivyo kama angekuswa, Kalonzo alilalamika, akasema baba ameondoka, sasa mimi nasimama na opposition. Na baba kuna wakati alisema amewacha kina Kalonzo. Kalonzo akapima, akataka kuikimbia kwa JNC, akasema JNC, akaona ishiki. Akaenda NATCO report, akaona ijasimama. Saa ile anajaribu kupiga Raila kwa sababu amefanya kazi na serikali, amepeana expert. Alichamba kwa sababu alisikia sauti watu wamesema Gachagua, ndio huyo wameshikana. Who are we now? You want to tell us Matiang'i was there at kina Pepi Pendos. He was the minister. Yes, wakati alikuwa kwa education alifanya kazi mzuri. Wakati alikuja kutumika kama interior minister, what happened? Hatujasahau. Mtu ninaweza sema alifanya kazi yake ni Chief Justice Maraga. Alifanya yale alifanya, akanalify election, akasema mrutie election. ODM ama ilikuwa inaitwa NASA ikakataa kurudi kwa sababu yao ya kwamba hatuwezi rudia hii election kwa sababu yale mambo ilikuwa haikurekebishwa, of which it was true. Now Uhuru alienda peke yake. Tukifuata ukweli, it did not even get 3 million. But because he was alone, akatangazwa. Akaona Kenya imekawanyika, akaenda wakafanya ile walifanya. So now penalty. Hii musiko yote umetungwa na mipa, iko kwa mguu. Hautaki kutoa hiyo mipa, unalalamika. Tukae chini, tuangalie nyuma, tuone mahali tuko sahi, na mahali tuko sahi tunaenda wapi. Haya, niliona hii watu usuri penalty na shukuru. Wanaenda kwa hii shows and Kenyans are really talking. Kwa both sides, kila mahali, kila mtu anaongea. Tuko na watu wako very clever. Nilisikia kijana moja and I was impressed. Anaongea, anauliza, how do we, nyinyi vijana, how are you ready to capture this country? Utachukua hii serikali pipi? Watu wenu ule wakuletewa 500. Wewe ni kijana, unaaminiwa na wenzako, you betray them. Niliona leo kijana amechukua, anaitwa nani, china ngumu hiyo, hii kijana ameingia ODM. Kasamuel, na walikuwa vijana karibu 4. Walikuwa na Chef Koinange. And they were reasoning. Na alisema kama kijana, mimi nimetoka, lakini nikitaka kufunja, niseme yale ilifanyika. Yale inafanyika, haitakuwa kitu inaitwa CNC, but mimi nimeenda simama na hiyo party. Na rekebisha hiyo chama hapo. Nyinyi wengine vijana, ingia ansa chama yenu, mkiona hamwezi ansa yenu, ingia ya hiyo ingine. Inasemekana penalty, vita mzuri ni ile unapigana ukiwa ndani. Ukikuja kunirusha mawe na wewe nyumba yangu nimefunga huko ndani, utaingia, utashout outside, end of the day hakuna kitu utafanya.
Penat, asante, sitaki kuchukua nafasi mingi, lakini tukitaka tuongee, kwa sababu watu wengi wameongea. Matusi haitatusaidia. Ukabila haitatusaidia. Kwa sababu already, let the people know. Kama mimi nadharau Penat, kama Mama Selina, kuna watu 10 wanapenda Penat, hata wakifunga macho, hata uwafanye nini, they cannot get out of there. Baada mimi nimedharau Penat, na yale matamushi nitasema, inafanya Penat apate watu ingine 20 wale wamekuwa na sympathy. Let us learn kupigana na maoni. Let us argue. We Penat, umefanya nini? Umefanyia nini uchana yako? Mpaka umefika msee kama msee Raila. What have you done? Kuna kitu ulisaidia Kenya kwa uchana yako? Yes or no? Kalonzo, ulipelekwa na Muli Mutisha kama the youngest member of parliament ya Ukambani. Have you reformed? What did you do? Ukiwa minister ya education, ulikuwa foreign affairs. We know all that, Penat. Si kunyakua, alinyakua. The same as the Mudavatis. We need people to talk the truth. Even the current president, wakati alikuwa YK 92, akachaguliwa na akina what we call, walikuwa ministers, Kibruta Arab Kirwa, Blaste Chirongos. What did they do? Walituonyesha nini? Walitufanyia nini? Tufuate hivyo, Penat, na tujue wakati tunaendelea kudharau watu, Kenya yetu, Penat, haitakuwa pamoja. Remember, Kenyans tuko rahisi sana kuhurumia. Sympathy vote ya pili. Nikiamua naolewa na Kiwete, na mimi nimesema hiyo Kiwete ni bwana yangu, inakuwasha nini? Siwachane mimi niende na Kiwete yangu. Kama Kiwete atashinda kunilisha, si mimi nitahangaika kwa hiyo boma, Penat? Why are you quarreling with somebody anasema this is my decision na hii mimi nataka kufanya? Wacha niseme hivi, kama ODM inaamua kwenda kuanguka, kama wanaenda kuanguka, why are you worried about them? Why are you talking about them? Si mungefurahi wamewapatia space. I thought, Penat, mtu mbaya akikutokea, you don't even want to talk about it. Unanyamaza, unasema, woi Mungu, leo nitalala kwa sababu ameniondokea. Lakini wakati mtu anataka kuondokea, unamshika kamba, unashika kwa kichwa, unashika kwa kiuno, unashika mguu, unafuruta afanye nini? Thank you, Penat. Okay, so asante sana mami. Umeleta mambo mengi kweli, lakini tunashukuru. Tunapoangazia hayo mambo yote, ni muhimu tukuwe na asua wale ambao tunatafuta uongozi, tukuwe na ile hali ya kuangalia uongozi kijumla, sio kuangalia uongozi kwa pembe moja tu, alafu unataka kila mtu aingie kwa hiyo pembe. Sababu ya tuko watu tofauti, kabila tofauti, rangi tofauti, kwa sababu Mungu anapenda tofauti na hiyo tofauti ikija pamoja ndio inatengeneza kitu kinakuwa maridadi. Cha muhimu hapa ni kujifunza na kuwa na msimamo ambao unaeleweka, na haswa tunapoangazia siasa, tuangazie siasa ya mikakati ambayo itabeba nchi nzima, sio mikakati ya mtu mmoja. Na kama vile umesema vizuri, hakuna mtu mmoja ambaye anaweza tatua matatizo ya Kenya yote kijumla. Aswa kama wale watu likuwepo 2002, sababu ya kupigia NAK kura wakati huo haikukuwa mtu mmoja, haikukuwa ni Kibaki. Sababu ilikuwa ni ile timu ambayo Kibaki alikuwa ameweka pamoja. Hiyo ndio ilivutia Wakenya, na Wakenya wakasema hii timu tunaweza kuiamini, inaleta mabadiliko, lakini hii ingine haina mabadiliko ambayo tunahitaji kama nchi. So kuna vile ambavyo
tunapoangazia masuala ya uongozi, let's not lock ourselves into our tribal cocoons, our village mate person and things like that. Let's focus on who is able to put together a team that is able to help Kenya move forward. And then of course kuna wale ambao wamejitolea kupaka wengine matope ili wao wabaki wasafi. Wakati unajihisi wewe ni mchafu, unakwenda kujisafisha. Kunichafua mimi hakuwezi kukusafisha na hakuwezi kukuongezea chochote. Kwa hivyo asua vijana, okay, kuna wale ambao wamejitolea sana, wanafikiria by mudslinging and maligning somebody's character and reputation is politics. That is not politics. That's even demonic to say the least. Wewe ukitaka kunishinda, nakumbuka kuna wakati tulikuwa lower primary, kulikuwa na msichana kwa class, alikuwa anaitwa Anifa. Alikuwa anakuja number 1, class 1 akakuja number 1, class 2 akakuja number 1 all the time. Sasa vijana majamaa tukakutana, wavulana tukasema hapana, hatuwezi kutawaliwa na mwanadada kwa hii class. Kwani yeye anasoma wapi? Sisi tutakuanga kwa hii class wote. So lazima tupevuke. Ni kipi hiki anachofanya kinamfanya anakuwa number 1? Ame lead class 1, ame lead class 2. Kenda class 3 tukapindua serikali. By the time tulikuwa tunaendanga class 4, Anifa alikuwa anakuja number 10, number 15. Na kila ambacho nasema ni kama mtu anakushinda, unakwenda kufanya extra ili umshinde. Auendi kuconcentrate kumvuruta chini, kumuita majina na kufanya hivyo. You do extra so that you excel. Ni kama athletics. Kama mtu anakimbia 50 kilometers per hour speed yake na unataka kumshinda, sio unaongeza speed yako ikuwe 60 kilometers per hour faster so that you beat him. Hawezi kuanza kusema hata hii 50 ni sio kitu. Hii na wewe uko kwa 30. Hii 50 sio kitu. Hii 50 haiendi na uko kwa 30. Hawezi kumfikia miaka yote until you can double your 30 with another 30 to make 60, then you can beat the person. So hii siasa ya kurudi nyuma kwenda kuita watu majina, kutukana watu, ati ndio unafanya siasa na wewe ni kijana, kwanza inaudhi sana. Inaudhi sana. I feel very, very, disturbed that our young people are not investing in being better and becoming the best in the society. They are choosing to be the worst. Ati mimi ndio nashindanga mchongo wano, okay? Mchongo wano wa Gen Z mimi ndio nashinda kwa sababu najua kutukana, najua kuita watu majina. That is the wrong approach. The right approach is we must first of all become the best and then we can become fast. We must first of all become the best, then we can become fast. So if you're not improving on your speech delivery, you're not improving on personal, we call it people skills. You're not improving on networking, okay? You're not working on ensuring that you are appealing to the young people, you are appealing to the mothers, you are appealing to the elderly people. That's what you need to work on. Sio ati wewe unatukana huyu na unasema tunafanya siasa. That is not politics. That is a messing up yourself. And then don't forget, as a young person, unaona haya matusi yote unaweka kwa internet. Haya, siku moja tu utaitwa UN, unataka job. Ukifika hivi alafu ana download. Nasema ulikuwa unataka job gani? Ambia receptionist. Haya, reception. Umesoma wapi? Handle zako za internet ni gani? Alafu zinatoka bubu. Umetusi wase ukamaliza, ukatusi wa mama ukamaliza, umetusi walimu ukamaliza, umetusi serikali ukamaliza. Ni kampuni gani itakuajiri? Hao wazee unatusi wako 8 years hawatafuti kazi. Na hata wakitafuta kazi, CV yao haiangaliwangi kwa sababu miaka yao imezidi CV. So don't destroy your future by buying into the cheap politics of running each other down. That one is my free advice to you, and I'm speaking from a point of information, okay? There are people who have not gotten their visa just by checking their
their social media handles. They had everything in place, but something went wrong. So let us focus in ensuring that things are done rightly. And then, of course, the future is in the hands of God. I can't overemphasize that. Kuna wale ambao wanafikiria wamechora Kenya, umeiweka kwa kikanja kwa mikono, watafinya hivi itakuwa hivi, wakifinya hivi itakuwa hivi. Those are just trying to guess. When all is said and done, 2020 Mungu ndo anajua itakuwaje. Sio, hakuna mtu hapa anajua. Hakuna, utaweka mikakati yako yote, utapanga fulani atakuja ashikane na fulani, tupige kura zitakuwa namna hii na hii. That is all try and error. At the end of the day, the final word belongs with the creator. Yule mtu tunashabikia sahi anaweza kulala. Okay? Nani alijua Injendi? Anaweza kuwa dead. Si alikuwa na Ruto the other day Kakamega. Juzi tu. Akishabikia, akipanga maneno ya 2027. Alafu sahi yako kwa funeral home. So tafadhali tuweke mambo inayotakikana katika mioyo yetu na tutekeleze wajibu wetu kama Wakenya wazalendo. Let's listen to this young man as we go further into the discussion. Na kama unakuja studio tafadhali wahi, hakuna kuchelewa leo. There are a lot of things that we are doing and so we can't stay long, and we had also a daytime show. Those of you that followed, we are building up to have shows throughout the day. So tunaomba tafadhali kama unakuja studio wahi mapema. Let's just listen to this as we want to switch gears. Kenyans voted for Ruto and said they want him to be president. They refused to vote for Raila. Then Raila wakes up one morning and he's called by Ruto. And he comes to join him. Then people have a problem with him working with the president that they voted for. They're telling him, you're betraying us. Then he's asking them, wait a minute. How am I this guy, you guys voted for him. You said he's good. Now you're trying to fight him. And when I work with him, you say, I'm betraying you. As who? What do you want Raila to do without mandate? Is this a guy you expect so much from him and then you give him no mandate? What will he do without any mandate? Raila can't control the forces. He can't control the police. He can't. What do you want him to do? He doesn't have ministers. So people are telling him, go and fight Ruto for us. Why? When he was born to eat tear gas for every other Kenyan and never to be president. No. Raila at his age should do what he wants. In fact, if these Kenyans, they only need him when they want a fight to be put up. And when he puts up a fight for them, they elect the wrong guy. Then they tell him, come and help us remove Ruto. You guys voted for Ruto, eat your Ruto. Kaeni na yeye, fanyeni kazi na yeye. Akitaka kuwapeleka jehanamu ni shida yenu, nyinyi ndio mlimweka hapo. Stop blaming Raila for having Ruto as president. That's what I'm just trying to say. Okay. Raila cannot be blamed for Ruto being president. He was working so hard to remove him. You guys voted for him. Now you are blaming him because Ruto is a bad president. Can you start fighting your own Ruto? That's the guy you voted for, not Raila. How can you fight Raila for the mistakes of Ruto? I wish they were saying Raila amekuja tukampatia taxes zetu akaiba. How much money have we given Raila? Does Raila have his own finance bill? Does he have a ministry of finance? Does he have a central bank? Pesa yenyu amechukua ngapi? Mnasema Raila amekula pesa. Amekula gani? Na kama amekula, nani alimpea? Ni Ruto. Nani aliweka Ruto hapo ndiye apea Ruto Raila pesa? Si ni nyinyi. So I refuse to fight Raila Odinga. Yes. Because that's a fair argument. I think that's really fair. I can't fight him. Yes. Yeah. And by then there's a time he kept quiet. Sitaongea. Mukaenda street Gen Z, sitaongea. Raila kimenyamaza, kimepewa pesa. He talks. Why is he talking? Let us fight this fight. It's our fight. Okay. He goes abroad. Kwa nini ameenda ngambo? He should have been here. He comes back. Ona anarudi saa zile kumetuli. What do you want him to do? Do you know if Raila was to keep quiet right now? Yeah. For 6 months. Just leave and just say, I'm at home. I want to be given fruit salad. Walisema tunampeleka yeye Bondo. Go for a walk. Come back, eat fruit salad. And refuse to read the newspapers. Do nothing. In fact, he can watch Scooby-Doo. They will still complain.
Mambo ni kama hayo. Ukweli Pena, ukweli isemwe. Unajua ukweli ikisemwa, sisi wote tutakuwa free. Ukweli tu. Na watu wengi wanajua ukweli. Alafu wale wachache, sisi mama mboga, sisi wale tunaletewa pesa na wajumbe, wanatuambia vile Raila ni mbaya, vile anatumaliza. Sasa sisi bila kujua, tunasema yeye Ruto atutete, ati kasi yake ni namba 2. Ati kasi yake ni akuja atutete, atushikie Ruto. Huyo amesema ukweli. Nani alichakua Ruto? Wa Kenya. Nani alipatia SWOT? Uhuru Kenyatta. Raila makosa yake iko wapi? Alinyang'anywa akaenda barabara. Wakenya walikataa kutoka. Watu yake walitoka, supporters yake walitoka. Hot air, badala aende aamue mzuri, hata yeye akafuata ile mama ya msungu mweupe. Sahi analilia kwa juu, mama ya msungu alienda kwao. So Pena, ukweli ya Kenya, mpaka tusimame na ukweli na tupendane. Bila hiyo tutalaumiana tu. Kasongo ingine, sasa Ruto ni kasongo, ni sijui anaitwa kasongo, sijui anaitwa sasa sijui nini. Kutakucha ile China ingine sasa sijui hiyo mtaita nini. Mtaanza tena kusema eri ile kasongo yetu. So Bernard wa Kenya, tuanze, this is a lesson 2025. Can we go back to our villages? Can we go back to our constituencies? Can we check these 200 or 300 members of parliament? Can we check all these 4,000 or 5,000 MCAs? Can we go to Supreme Court? You know, from presidency is the parliament and judiciary. Can we go back to judiciary and tuangalie Penat, nani ni wasuri kwa kotini, nani wamekuwa wakisimama na Wakenya? If you are ukiwa hii inaitwa nini, kuna koti kubwa, kuna ndogo, kuna magistrate court. Kama umekuwa unaamua makesi mzuri ukiwa hii magistrate court, hata ukiwekwa pale juu utaangalia. Lakini kama tuko na favoritism, nasikia Gachagua anasema mkitoa hot air ataandamana kwa sababu anataka hot air msaidie kesi, ama anataka akuja rig election kwa sababu anajua msimamo yake. Anajua hot air ni pesa ngapi anapatiwa. Unajua kama mtu amekuchua mesa yako Penat, na anajua, unajua bibi yako anajua chakula ile unakula, anajua akikuwekea mboga sahani kiasi gani na ugali yako kiasi gani na masiwa, anajua baba utashiba. Na baba hata uliza, lakini akiona leo anasema sasa nilikuwa nakulanga vizuri. Na atakuwa na wasiwasi kitambo chakula isaviwe, ama ukue na kuku. Ula anajua kukusafu. Saila yuko jikoni utasimama mara 3. Uone chakula kama maji imewekwa ya kutosha na mboga leo amepiga, kwa sababu unajua unataka ile kiasi yako. That is where we are. Gachagua anajua kwa nini anataka hotea. Kwa nini asisema waende? Kwani Cherera 4 walienda? Si hata hii Supreme Court walifanya mbaya waende? Tuko na watoto wengi tumesaa, tuko na wase wengi, wa mama wengi, wale wanatoshea retire. Promote young ones. Promote wale wamefanya kazi kwa magistrate courts. Wafanyie wa Kenya kazi. Otherwise tunataka watu wengi kama huyo mwenye ameongea simujui, wakuja waambia wa Kenya ukweli. Thank you. Okay, asante mami, tunashukuru.
Naomba tafadhali tumakinike. Kuna watu ambao wamezoea kulaumu na wanafaidika kwa kulaumu. Hatusemi kwamba Raila hakosei ama hawezi kufanya makosa. Kile ambacho yule mwanaharakati amesema ni kwamba tulaumu wale watu ambao tumepatia kazi. Okay, hakuna mtu ameajiri Raila. Raila akikula pension, naona hapa Jim Ombati. Raila anakula pension kwa sababu ametumika kama afisa wa serikali. And is entitled to it. You cannot even withdraw it. He has already paid for it by serving government. Wewe ukitaka hiyo pension, nenda katumike kwa serikali pia na wewe utapewa ya kwako. Kama ushafanya kazi yako ukamaliza ukapewa, then you don't need to be regulated on how to spend your pension and when your pension should be given. Being active in politics for life is not for retirement. And this is nothing new. If you've been around for a while, you all know that the Kibaki government was determined to muzzle Moi before they authorized his pension. Moi refused. He must be allowed to make his political mind known. So this other, you turn around, you want to regulate Raila and make him not to say anything because he's having pension. Is he the only one having pension? Kuna Wakenya wengi hapa wanakula pension, wale wanahusika katika siasa on the front line or not. Hapa watu wanaogopa ukweli, na sio kuogopa ukweli. Kile mimi nimeconclude, wanaogopa Ruto. Ruto wamemuogopa sana, wataki kusema chochote kumhusu. Mtu ambaye ni rahisi kupiga na kutukana na kutusi ni Raila. So hiyo ni jina safi ambalo wanajaribu kulipiganisha. Helen hapa anasema Raila was fighting for electoral injustices. Yes, he did. Na watu walikufa. Kwanza hao wanasema kwamba Raila alitumia damu ya Gen Z. Naona nimetumiwa wimbo fulani, watu wamekombosi. Vijana wale walikufa Nyalende. The young boys in the Azimio demonstrations. Kwanza wako kwa demonstration ilikuwa usiku. Walivamiwa na polisi. Aliyekuwa anasimamia hiyo masuala yote ni nani? Hakukuwa Gachagua. Ruto alikuwa anatoka anawacha Gachagua asimamie maandamano. Hiyo mambo yote yalifanyika. Hao watoto walikufa, hao wana damu hao. Hiyo haikuwa damu. I think we are not being fair. We are not being fair. We just want to push a narrative because tuliambiwa to push your narrative. But the truth, you know it. If you really want to know you want to speak and stand by the truth, you know it. So hii kujifanya kwamba unasukuma narrative fulani, mtu ako kwa ofisi ni Ruto. Mtu anasimamia majeshi ni Ruto. Anasimamia polisi ni Ruto. Anasimamia security ni Ruto. Lakini wewe uko too obsessed that you are fighting an 80-year-old man for a decision he made. Bas, nimeuliza hili swali tena nitarudia. Tangu Raila aende kufanya kazi na Zakayo. Kama anafanya kazi na Zakayo. Na yeye ni useless. Mbona mjafanya mabadiliko? Si mnasema tulikuwa tumeenda kucheza mpira, huyu mtu akajiunga na ile timu nyingine. So to replace yeye, tuendelee na game. Why did you stop the game? Raila was not the captain. Raila was not the midfielder. He was not the goalkeeper. He was not anything in your team. I have come to understand Raila was a good exit strategy for the Gen Z because they did not have an exit strategy. That's why everybody jumped from Miguna to this other noisemaker and this all. Every one of them found the Raila name to be a good approach to escape from the trap they got themselves in. The truth is, if you want to be part of the change in this country, you take responsibility. You don't look for somebody to blame. You take responsibility. And all of you young people,
I have no respect for you if you are blaming an 80-year-old man for what you are supposed to do. Raila fight for this country when he was hardly 25. We uko 40 hapa una blame Raila, uko 30 una blame Raila, uko 16 una blame Raila. What do you want Raila to do at 80? And you still think you are doing well? It doesn't work that way. It is escape route, blaming. Helen, it's very clear. When you blame, you don't take responsibility. You always transfer responsibility to another person, and that makes you unfit as a leader. What are you doing to correct what is wrong in Kenya? Blaming Raila is not solving the problem. Look how long you have spent blaming Raila. Gen Z demos ilikuwa nini? 25th of June 2024. We are where? Ending February 2025. All that period we've been blaming Raila. How much change have we caused? How much transformation? In fact, the broad-based government is now becoming broader as we blame. If that doesn't give you an indication that this direction you have to blame is not helping, let us roll our sleeves and focus on building a strategy that will be able to help the country. You think by satisfying your conscience of insulting an 80-year-old man and from morning till evening, making cartoon for him, singing a song for him, it is not helping anything. Roll your sleeves, put together your team. Get the Gen Z to register as voters. Get the Gen Z to get IDs. Help change in the country. Lakini hii yenu ya kulaumu mzee haiwasaidii na itasaidia mtu yeyote. And then ODM are members of parliament, okay? And it is an independent party in this country. Whatever decisions they make as a party, it is according to their party. And some of the decisions we will not agree with them. But those decisions are such that you don't have control over it. Kuna watu ambao si ODM members, they are not ODM officials, but they want to run ODM party. How do you run party ati isiende kwa fulani, isisalimie fulani, isiongee na fulani? Hata mke wako kama umeoa na unampanga asikanyage kwa jirani, asisalimie, akishuka kwa stairs asisalimie jirani, na hiyo mambo mengine yote, you will eventually get into problems. Your marriage will collapse. All of it because you want to regulate an adult. Ukweli wa mambo ni kwamba vijana, I give you free advice. Roll your sleeves. Focus on helping Kenya. But if you think maligning Raila, insulting him is helping you build Kenya, it is not. And that's why Raila is not responding to you. That's why he's not responding. So 1 hour and almost 1 hour na Kaucho ndio wanachibu. Can you see the level of that? Almost 1 hour. Kaucho nani mwingine anajibia hawa, unajua hata members of parliament wanaingia trapped ya almost 1 hour and Kaucho. Na ndio mnasema niko viongozi. Asante. Wacha nilete Cosmas. Cosmas, siku nyingi vipi wewe? Asante bwana. Habari yako? Niko salama. Wewe kesi yako nitafungua baadaye. Karibu lakini. Niko na kesi actually, nilienda safari mahali. So actually nilirudi juzi. That's why. Sawa, karibu. Mama Serino anachambua, by the way unaongea sometimes facts unaongea ukweli. Unaongea ukweli, unaongea ukweli. Sisi tulikuwa kwa serikali ya Moi, tunajua siasa. Yetu si ati tunakuja na degree, yetu ni ile tulipata tukiwa wadogo. Na pena ukiendelea Cosmas, huu mtu anasema baba 80 years aende nyumbani, umuulize kama ako na grandfather kwao,
ama wake walikufanga samani. Wanaonea wivu ya wengine patu wako na yao. My dad is 97 and I'm proud of that old man. Mi sijui nianze wapi Bernard, niko na kicheko sometimes, lakini sijui nianze wapi. Anyway, let me say this. Nchi yetu ya Kenya sometimes viongozi hawana shida. Bernard na mama Selina, sometimes I don't blame leaders. Nafika mahali siwekangi makosa kwa any leader. Can I tell you why? Kwa kweli vile mmesema Ruto amewekwa uongozini na wananchi. Let's say for example Mount Kenya wanalia sahi and in the sense walimpigia kula. Okay, coming to parliament itself. Sahi penalty surprisingly enough, choosing ndio nilikuja ku find out how was the parliament seats. Mama Selina, I came to realize the Azimio ndio wengi na UDA ni wachache. Unfortunately, unaona speaker anatoka the other side. How come speaker anatoka the other side na wanakubali? How come majority leader anatoka the other side na wanakubali? How come Osoro Chibuweb anatoka the other side na wanakubali? Sasa I cannot blame Osoro, I cannot blame even the speaker because wamekubali, wamemweka. Now who to blame? So sisi wananchi Mama Selina tunachiwekea makosa na tunaanza kublame those leaders in the real sense. Sisi ndio tumeweka hapo na tunaanza tena kublame, yani kutusiana, kublame them and other things which cannot help us at all. Sisi wananchi ndio wachinga, we are stupid. Haya, ukienda election Mama Selina, unajua mbunge wako ni mbaya, lakini akikuletea pesa ndio unamchagua. Unajua Cosmas cannot deliver, lakini Cosmas amenipea pesa, unaniwekea kula, naenda parliament. So what did you expect? Yeah? Si mimi ndio mchinga, mimi mwanangi si ndio mchinga. Yeah? How can you blame your Cosmas again? Umenipigia kula, nimekununua, nimeenda parliament, ama nimekuwa rais. Tena unaanza kunilaumu kwa nini baadaye? And in the real sense, you knew my weaknesses. So, ingawa Bernard ameenda kusikia my point, lakini I'm hearing. Sisi wananchi Bernard ndio sisi ndio tuko na shida in the real sense. Let us not blame leaders in the real sense. For example, most of the leaders tunakachagua because wanatununua na tunakubali wanaenda parliament. Mtu ukinunua mtu unataka kufanyia nini? At the end of the day, sindana nijitafutie pesa yangu nilikupea. So sisi wananchi ndio tumeleta shida Kenya yetu Bernard. We citizens ndio tumeleta shida. We citizens, we are corrupt. Let us clean ourselves, Mama Selina, before we go to the leaders. Are we okay? After all, Ruto alichukua pale. Ruto alichukua godini, mimi nilipigwa kura nikawin. Alafu so we leaders, we citizens in Bernard, let us clean ourselves first. We know what we want. After we know what we want, then we come on the table, we say things they are. Thank you. Okay, so asante sana Cosmas. So tujiangalie, tujikague kabla tutafute mtu wa kulaumu. Ukweli kabisa. Na hivyo ndivyo mambo yalivyo, kwa sababu ni rahisi kulaumu mwingine ili hali makosa ni yako. Na ikifika kwa masuala ya uongozi, haswa uongozi wa nchi, ni wajibu wa kila mmoja wetu kuangalia kwamba hakuna vile tutaweza kuinua nchi bila sisi kujibadilisha kama watu. We must be better people to make better decisions for the better country. But if we are not improving on ourselves, we want to be stuck
in one place, and then we think by changing leaders or changing people in position, it will change the country. It can't change the country. And that's why even our founding fathers walisema kuanzilisha wa nchi, wanasema waninvest kwa nini? Kufukuza ujinga na magonjwa, okay? Na hiyo mambo mengine. They knew that investing in good education and getting most of the population to be educated, the country will move forward. Sasa hii we have destroyed education, we have destroyed healthcare, and we still want the country to move forward. It doesn't work. Kuna cause and effect. The moment you're not doing what is causing that change to happen, you can't have that change. We unataka mto inaitwa nini? Mto Tana River ijae maji, okay? Alafu wewe unaenda kukata tributaries zote zile zina feed Tana River, unazifanya nini? Unasikata, you divert them to go away from Tana River. There is no way you will fill Tana River by cutting it off from where the water is supplied to the same. So as Kenyans, kuna kazi ambayo tunakwepa kufanya. Na hiyo as long as tunakwepa kuifanya, basi kuna vile ambavyo tutaendelea kuteseka. Mpaka time ile tutafika tuko tayari sasa kufanya nini? Kile tunapaswa kufanya. Na haswa wale ambao wanaongoza kikundi cha lawama. Now I promise you, I've been on earth long enough to know that blame game never helps anything, especially in causing change. Change, I read a statement long time ago, nikiwa shule, where the best help you have is in your arm socket. The best help you have is in your arm socket. The moment we will realize it is in our arm socket to change this country and give it what it takes, we'll have the change. Lakini kama bado tuko tayari kutupia huyu mawe, kusema huyu ni bora kuliko huyu, unasema Maraga ni mzuri lakini anaharibia Matiang'i, Matiang'i ni mzuri lakini anaharibia Maraga. What is our problem? Can we make up our mind on what we want and give it what it takes? The best man, in my opinion, is not the one who looks for what is good. It's the one who picks what is left in the rubbish, then cleans it, then builds it into a magnificent something that becomes an attractive of the rest of the world. Wakenya hawataki hiyo, hawataki kwenda kwa takataka, waokote takataka moja huko wasafishe, wauzie Wakenya. Wanataka readymade. Walete readymade, wajiunge. Readymade nani? Maraga, twende kwa Maraga. Mbia huyo Maraga akai vizuri. Readymade mwingine ni Kalonzo, twende kwa Kalonzo. If you are not willing to build it, you cannot own it. If you are not willing to pay the price to raise it, you are not ready for that change. So tuache kutafuta ready-made and invest in that 1%. Sahi kila mtu analilia Raila. Raila was not Raila all along. Kuna masafa ambayo amekava, kuna masomo amesoma, kuna vita amepiga, kuna kuokoka ameokoka mara nyingi, au kunusurika katika vifo mara nyingi. He's not Raila because of his name or his tribe. He has paid the price. The greatness of a man is determined by the cause he lives for and his willingness to pay the price to get it. So as long as Kenyans don't want to pay the price to change their country, watakaa hivi hivi na viongozi watakuwa wajinga wale mpaka time ile tutafika tuamue kwamba enough is enough. But in the meantime, mkiendelea vile mnaendelea hivi, mimi nitakuwa hapa, hii show sifungi, okay? Mimi nitakuwa hapa kuwakumbusha kwamba niliwaambia that if you don't change the approach, you can't improve on your results. Keep doing the same thing the same way, expect same results. Until you change the approach, you can't improve on your results. So let's invest our energy in rightful places. Na aswa awa ambao mna nini millennials, okay? Kama wewe ni millennial ama X generation, alafu una deceive the Gen Z kwamba watabadilisha hii nchi pasipo hao kubadilika, pasipo hao kujihami kikatiba na kufuata sheria vile inapaswa. There is no way you will change the country that way. You can destroy the country, yes. You will set it on fire, yes.
but to reconstruct it is going to cost you more. So lazima tukubaliane. Samia anasema Bernard is sycophant of what? I'm just setting records the way they are, and that is the way it is. I'll be here 5 years later to remind you what I told you. Just like I told you, niliwaambia Ruto hawezi kubadilisha nchi. Niliwaambia Ruto akiwa rais ni matatizo. 3 years earlier, before elections, what has happened? So the same thing mnani accuse sai 5 years later, nitakuwa hapa kwa hiki kiti changu, siendi kokote. Naambia Yesu achelewe kukuja. Ili nikuwe hapa kukukumbusha kwamba kumshambulia Raila hakutakusaidia. Kumtukana Raila hakutasaidia nchi hii. Kwanza ni laana unajitafutia kama wewe ni kijana. Wewe utafika hiyo 80 years ambayo unasema ako 80 years aende nyumbani. Mmepeleka Raila nyumbani miaka mingi hamjamfikisha. Wachaneni na mzee. Ninyi ndio vijana. Tokeni mwende kunini. Vile kuna kitabu moja nilisoma nasema wazee wanatangaza vita lakini vijana ndio wanapigana. So ninyi ndio vijana wa kupigana. Mzee amepigana ya kwake amemaliza. Aendi maandamano tena atoki. So ninyi ndio wenyewe jitokeze mlete hiyo mabadiliko. Lakini kama mnaendelea tu fulani ndio alifanya hii, fulani ndio alisema hii, you are wasting time. I promise you will still be here to tell me tulikuwa tumepanga vizuri, tujui nini kiliharibika, sijui nani alienda akajoin government akatuacha. You will still be saying the same thing over and over again until you're willing to pay the price. Let's look at this and then tuanze kufungasha. Sifuna, what are your thoughts on that? Because he says that nobody really speaks of the successes of this government. Is that true? Because even the president himself yesterday said he was cautioning people to stop mocking him when he spoke about the road in Mandera all the way to Isiolo, 750 kilometers. He said that people made a joke out of it, but it was literally a matter of life and death, and we have contractors on site. There are already 11 contractors. Yeah, now 11 contractors. Now, President says 11 is 7. They can't even count contractors. So let me tell you this. There is no obligation on our part to speak about the successes of the government. They also have mouths. Let them go out there. They have a government spokesman, they have cabinet secretaries, they have parrots like him. Let them talk about those successes. It is not incumbent upon us to talk about those successes. Number two, they have national communication. They have a national broadcaster. They can go there and talk about those successes. And when you talk about those things, nobody sees those things on the ground. William Ruto famously one time said, there is a road called C41. It passes outside my rural home. He stood on the sunroof and said the road is complete. And I use the road every day. It passes outside my home. So those are the successes he wants to parrot, but Kenyans on the ground can see that there is nothing happening. Number two, Trevor, I have said, and I want to repeat here, that the positions we hold are not permanent. Sifuna was not born to be SG of ODM forever. I have done 7 years. This is my 8th year as SG of ODM. I did not do 7 years as SG of ODM by second-guessing Raila. I know the man. I speak to him. He's my guide. He's my mentor. I say these things because are the things that I believe in. And I believe that Raila's position has always been that we as ODM can only walk the journey with people who are like-minded, pro-people political parties. The position of Senator of Nairobi is not my birthright. It is not something that I will hold on to forever. There will come a day when there will be another senator. I have predecessors. There are people who have held this position before. Ekuru, whether I win or lose, that is not the point. The mission in 2027 is not to make Sifuna senator. The mission in 2027 is to rescue our country. Whatever it takes, Trevor, if it takes Sifuna losing the Senate of Nairobi to kick William Ruto out and make him a one-term president, so be it. That is a higher calling than me being senator. You know? So I am telling you, Ekuru, you have what we call delusions of grandeur. Nobody wakes up thinking about Ekuru or Third Way Alliance. We let you run alone in a repeat election. You came up with 18,000 votes. That's a third of the votes that I got in Kileleshwa ward in Nairobi. That's what I'm telling you. So I am telling you, I'm telling you, you Ekuru, you overestimate. No, I am responding to the things that you're saying. Don't be bitter. I'm not bitter. This is how I am, Trevor, and you know me. I am responding to the things that you have said. You are insignificant in the political calculations of the country. Ekuru, we could let you run alone in 2027 and you will still lose that election. Because people will simply not show up. Actually, I will be more than happy to run alongside. Alone. Alone. That's what I'm saying. Yeah. Let me finish. Will also lose and Let me finish. I want to say, there are people who are saying, oh,
yes, Ruto is going home, but who is this person that will replace him? I want to tell you, Trevor, the anger that I feel from Kenyans, in 2027, we will just say anyone but Ruto. Anyone but Ruto. There will be no room for sentiment. There will be no room for saying, oh, we want this expert on this and this expert on that. We want to rescue our country. We want to live in a country that is free. People are living in fear. This is not the country that we wanted. We want to fix the software of this country. Lastly, Trevor, I am a lawyer, and Ojienda is supposed to be a professor of law. He knows what the provisions of the Political Parties Act, vis-a-vis you being elected in ODM, but being the one advocating for the interest of a rival political party. In fact, these people, like Ojienda and Kina Aladwa, should be facing disciplinary action in the party because it is a violation of the law. This is not Sifuna saying. The Political Parties Act does not allow me as ODM, and you know very well there is no agreement with this other political party, and you stand up and you say in 2027, you're going to vote for somebody else. At the very minimum, as a member of ODM, you should be saying we should be strengthening ourselves to put ourselves in a good position to be able to take power, because that's what political parties exist to do. Why can this Kina Ojienda and Aladwa just leave ODM and join UDA? Why can't they go there, the party of the person that they want to vote for? Let them go to UDA and let us meet as ODM on the ground. Because you cannot be a member of ODM and advocate for interests of another political party. It's against the law. We were in Addis. No, we were all in Addis. Sifuna was not in Addis Ababa. A quick rejoinder. Yes. A quick rejoinder. Yes. Listening to Sifuna, listening to Ojienda, listening to Aladwa, you know what? I am happy in my small outfit called Third Way Alliance because we are principled. We? Yes, we are. Yes. No. You cannot use plural, but say I am principled. You know, Sifuna. Who is we? Sifuna. You earlier on told me not to speak for yourself. Now you want me to But you can't tell us any other member of Third Way. We have asked you to tell us your chairman in Nairobi. Just go to the political party's office and you will see the structures are there. And you don't know him. He doesn't exist. Anyway, be that as it may, let me tell you. You see, the psychophancy I see with Sifuna and the worship of Raila Amolo Odinga, he wants Ojienda to be punished, Aladwa to be punished and to leave the law. party. You're a lawyer. Yes, I am a lawyer. What does the political party say? What does the political party say? No. Wait. Yeah. Okay, let me refresh his memory. 2018, March 9th. Didn't his party leader sign, go into handshake with Uhuru regime, which they are opposed to? Did he say he was going to vote for Uhuru? No, it's not about voting. Read the law. No. What does the law say? Listen. What does the law say? You know the problem with Sifuna, you are a lawyer, Bana, my friend. Yes, I'm a lawyer, and I think I'm a better lawyer than you. But you're speaking like a mamamboga. Yes, I'm a better lawyer than you. I'm not just a loud man like you ODM are. No, the problem with the ODM guy, you're just a loud man, but you're empty. Read the law. Listen, in 2018, March 9th, the party leader of ODM called Raila Amolo Odinga went into an agreement called the handshake with the regime of Uhuru Kenyatta, that time Jubilee, okay, which they had opposed in the 2017 election. And I assisted them because of their level of ignorance. I assisted them in the Supreme Court to actually nullify that election. And if Sifuna here pretends that he is, not pretending, I know he's a lawyer, but I think he's a lawyer who has no capacity to do research. If you were to read, for example, the Supreme Court judgment, you will see that because of the audit that was conducted by our national chairman called Miruru Waweru, who he doesn't want to recognize, of only 27 constituencies, they were being lured by Uhuru Kenyatta regime then to go into vote counting. And I remember working very closely with Paul Mwangi, who was then the ODM, lawyer. And I told him, guys, and I even called Raila. I met Raila myself. And I told him, don't accept to be lured into this vote counting. Let's attack the transmission of results. And what nullified that election was the audit that was conducted by Third Way Alliance Kenya, which he calls a small party. They have failed in 5 elections, went to the Supreme Court, not won anything until we filed our audit report that actually attacked the transmission of results. And if you remember the words of Maraga, Justice Maraga Emeritus, he said, because of irregularities and illegalities in the transmission, we are nullifying this election. That is a Supreme Court judgment. Courtesy of you as truly here, Third Way Alliance Kenya and the Ekuru Court. Now, having said that, you see, even when you hear Sifuna and Ojienda, you can talk of a big outfit. But if you're empty,
in terms of ideas. You're insulting us. Are you insulting? Okay. No, I'm not. He's allowed to insult us. I'm not. You're here to do He's allowed. He's allowed. You also insulted me. And we will do more insulting. Yeah. And I will, we are not done. And I will equally respond. Correct. And I will, Let's go. And I will equally respond. Let's go. And I will equally respond. Correct. You cannot intimidate me. Yeah. But the question I'm saying, and I agree, there are bigger issues in this country. And I think to pretend that ODM is not in government, and this is why I agree with Professor Ojienda. Yeah, Sifuna here wants to punish Ojienda. Why hasn't he invoked the same provisions of the Political Parties Act against his own party leader? When he went into bed, in fact, he should also, discipline Baba. Yeah, they went for Karoli Omondi, they went for the guy for Bondo, and all those other guys. These are just pretentious talks. Okay. Because Sifuna knows if he goes against Baba, his bread and butter today will not be there. Okay. Let Ojienda respond, then I'll come to you. Yes. But nobody has talked about Ojienda. Ojienda is in UDA. No, Trevor. Ojienda is in UDA. No, Ojienda is in UDA. Okay, mambo ni kama hayo. Morning show hapo, Sifuna Secretary General wa ODM akishambulia Ukuru Akot. Na Ukuru Akot anatuambia masuala ambayo mimi nasikia kwa mara ya kwanza. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kuna vile ambavyo Wakenya wamejitolea kuvunja sheria. Okay? Hata mahali sheria imesema tu vizuri hii ndio hii, wanajaribu kufanya nini? Kutafuta kijie sababu cha kutofuata sheria. Na mtu mmoja ambaye ni mzuri sana kutumika katika kutafuta sababu ya kutofuata sheria ni kusema Raila Odinga alifanya hii na yeye akafanya hii na yeye akafanya hivi. Raila Odinga alifanyika sheria ya Kenya lini na alifanyika katiba ya Kenya lini? Mbona tusome tu sheria vile ilivyo badala ya kutafuta kijisababu jinsi ya kukataa kufuata hiyo sheria? Mama Selina, naomba ukachangie tunapoendelea kufungasha, alafu turudi kwa Cosmas. Mama, you are mute. Ni Bernard? Yes, nasema changia kwa kifupi alafu tulete Cosmos. Asante. Yes, Bernard, nafikiri bitterness ya Sifuna, unajua hii viti ya governor Bernard, hii mambo ya Nairobi inalete choto, Babu Owino huko choto, Sifuna sahi ni choto. Mimi naheshimu huyu anaitwa Tim Wanyonyi. Ngawa nilisikia hata yeye amehamia Fort Kenya. Unajua kama baba alisema gavana ya Nairobi fanya kazi, hakumaanisha amemsupport, and you cannot ignore the governor na yeye ndiye sitting governor. Sasa hii unasikia anasema mimi niko na watu, hakuna tofauti na ile Kalonzo alikimbilia JNC. Kina na Mwamba alisimama parliament akaapa kwa niaba ya baba. Siku chache hatukuona akitoka ODM na akaishia hivyo. And I'm happy Sifuna amesema is not interested kuchaguliwa. So wacha yeye asichaguliwe, angangane, tuone hiyo mngangano inafika wapi. Etrate. Yes. Baba alisema ODM ni chama. And Secretary General peke yake, kuna watu wanaamua chama. Yeye kazi yake ni kuandika yale mambo chama imesema. Na yeye ni kusoma yale imesoma. Nashukuru watu wanakuwa na kiburi wakifikiria wamepata. Ngoja saa hii mambo itingisike, utaona yeye akilia. Na baba usuri ako na vijana wengi sana. Kama ni kureplace kwa Luya, ako na ya kutosha. Unijua Sifuna ako na sijui kwa nini anaongea hivyo. Na
kwa nini yeye asiende kutengeneza hiyo mambo ODM? Anakuja kutuambia kwa studio ndiye tufanye nini? Anataka hiyo sympathy. Babu Owino alijaribu kuongea, watu yake wakamukanya. Sioni ndio nilikwambia hii watu ya kupishana na almost 1 hour wanapingana na Kaucho. Huyo mwingine anaitwanga nani ule ya Kakamega anasimama kansela. Nafurahia hiyo vijana wamechipanga. Okanga, Onuru Okanga. Kina hii ingine alikuwa naitwa kijana ya punduki, sijui mchukuu ya punduki ya Uhuru Kenyatta. Amesukumwa leo mpaka naona ameruti laini. Penat. Yes, Sifuna anasema Kenyans wamekasirika. Kenyans nani? Unajua Kenyans wale wapikiangi baba kura wakikasirika ina reduce nini ya baba? Na wale walipigia Ruto na siwajue watu wamenyamaza. Unajua ile kitu inanishangaza Penat. That is why nakwambia uongozi ni kitu tofauti sana. Why can't these people look at Kenyans? Watu wametulia. Wewe unapika kelele tu na wananchi wamenyamaza, isipokuwa wale wali-celebrate. Hiyo ni kawaida yao. Na lazima wa-celebrate anyway. Hiyo ni sawa. Lakini sasa dunia mzima, Coast imenyamaza, Western huko imenyamaza, wapi Rift, watu wamenyamaza wanangojea. Unajua atafanya hesabu rahisi. Chama yako ile una shout, wamekuangalia. Baba mwenyewe, baba mwenyewe alisema na mdomo yake Penat. Alitaka kuambia Wakenya, mimi naritika huyu Ruto amefanya. Kombea Ruto na Uhuru. Uhuru alikuwa Addis Ababa kama amejificha. Hakuonekana. Unajua watu wanajua mambo. Watu si wajinga. Okay, mami, ningependa kuingilia hapa, nasema hivi. Nikimsikiliza Sifuna, kile Sifuna anasisitiza ni kufuata sheria. Na anataka kwa sababu Kuro Koti ni mwanasheria, huyo Ojienda ni mwanasheria. Okay? So anasema msimamo wao uwe kulingana na sheria. Sheria ya chama inasema. No, wakati wana defend their position, that position must be factored within the provision of the law. For example, ngoja nieleze alafu tajibu. Ngoja nieleze utajibu. Ngoja kwanza tafadhali. Because if we cast aspersion on a person without getting them to where they have gone astray, itakuwa shida. Hapa kile kinatafutwa hapa ni kwa mfano kile Sifuna anasema kulingana na katiba ya ODM. Wakati ODM inaanza kufanya kazi na UDA kama chama, sio kudonate watu wafanye kazi ama watu watoke huko waende wa cross over officially for like they are going to work together like what we had between ilikuwa inaitwa NDP na KANU, ile maja ile ilikuwa katikati ya Moi na Raila. Okay, ilikuwa official na ilikuwa chini ya sheria. Kulikuwa na kusign signature ya kusema kuanzia leo tutakuwa tuna vote pamoja, wabunge wetu ni wabunge wenu, tutasupport hivi. So Sifuna anasema hiyo AGM ya makubaliano ya kusema kwamba kuanzia leo ODM na UDA watafanya kazi pamoja, wamekubaliana hivi, watashare parliamentary seats hivi, watashare cabinet hivi, watashare ambassadors hivi. Hiyo karatasi haipo, huo mkataba haupo. Kile kipo ni goodwill ya wakati unalemewa naweza kukusaidia, lakini it's just an agreement that is done by reason of the situation around. There is no official documentation, meaning hakuna kitu ambacho kinaweza kufanyika kwa ODM ikisema kuanzia leo we are walking out. So hiyo sheria wakati tunaipuuza alafu tunasisitiza kwamba kwa sababu nani alisaidia nani,
inamaanisha hivi, na hiyo haiko supported na sheria yoyote. We are creating an atmosphere hapa ambapo tutakuwa na nchi ambayo haina sheria na watu watakuwa wanafanya vitu nje ya sheria, na itakuwa kwamba kwa sababu walikubaliana iko sawa. But Bernard, yeye ni mwanasheria na Yes. Kama najua chama executive inakutana alafu iendosiwe, kama yeye kama Sifuna anajua hakuna kitu kama hiyo, na wakati wale waliresign position sao, wakasema wakawacha watu wengine wakachakuliwa, wakakuwa raia, they are members, they are not holding any office. Hawa ni raia kama wewe. Ameenda wanachama wale wanaongea hawana position kama wewe secretary general, si kama Gladys Wanga, si kama Nyang'nyong, si kama ile committee ile inaongozwa. Hawachasema hiyo mambo, ni maoni ya wananchi. Na Kenya iko na freedom of speech. Yeye kama Sifuna, kuna disciplinary action kwa watu wakubwa, angefanya hiyo mambo kwa executive meeting, alafu wapitishe, akuje nje atuambie kulingana na katiba yetu section fulani mahali fulani tumeamua kama executive, alafu inapelekwa. Haimaanishi kuna ile kamati, alafu kuna executive, alafu kuna hiyo delegate. Delegate wakikuja waseme hiyo mambo mliamua kama kamati, atukubaliani. So hii mambo Sifuna anatuambia Bernard ni kisungu mingi wamesoma ya uongo. Ya pili that yeye mwenyewe anasema Alatwa, anasema sijui nani. Alatwa ni chairman ya Nairobi. Kama chairman na baba na Alatwa pia ako na right kuongea na baba. Wewe baba yako akisema peleka ng'ombe leo, wanaenda tip ile ya kina Sifuna, si ile ya hapa karibu nyumbani, utamwambia baba yako ati leo siwezi peleka ng'ombe huko mahali nipeleke, na baba yako anajua ile tip iko mbali, inakuanga na ile nini ya kuosha ng'ombe vizuri. Hii ya karibu, after 2 weeks ng'ombe yetu imepata ile kupe. So baba akikwambia amuka asubuhi peleka ng'ombe, wesi ambia baba siwezi enda. So mambo Sifuna anajaribu, hawezi kuja kusomesha sisi kwa TV. Tunajua mtu yote amekuwa kwa chama, apeleke hiyo maneno huko, wakae chini kama viongozi ya party, waamue. Sisi tuone leo OTM imekutana, lakini akikuja kusema ati sijui kuna hii, asiapeleke tuone. Tena tumekuwa kwa party and we know all those things. Ile watu utaambia hiyo maneno ni ile watu independent. Hiyo mambo utaambia hii mambo ni ile watu wajui siasa ya Kenya, wajui mambo ya political parties. As a secretary general alone, hawezi amua kitu ya party. Hata baba akiwa na mambo anapeana mapendekezo. Sawa mami, naomba kwa sababu ya muda. Nimekuwa kwa NEC ya chama, nimekuwa kwa Youth League ya chama, nimekuwa kwa Women League ya chama, nimekuwa KANU, nimekuwa na Kenya. Ninajua protocol ya parties. Hii watu wanakuja kuongea hapa na mtu ajui hata chama inaundwa aje. So watu wako na freedom kama members. That's okay, mami. I think we are overspending on that. Let's leave it there. Let's see how it develops. Politics is dynamic. Mambo badilika na mambo kuna ile huenda yakarudi. So I don't think there is anything that's cast in stone. Na dalili ya mawingu ni mvua. Wacha Sifuna achue hivyo.
Mami wacha kuthreaten Sifuna. Sifuna Mimi ni nimesema secretary dalili general. ya mvua ni mawingu, sija threaten yeye ni mwanaume alisema yeye ni pukusu. It is the other way around, Mami. Sijui mvua ni mawingu Dalili ya mvua ni mawingu. Yeah, whatever. But it's okay, Mami. Let's focus. Let's focus. I think we are overreading, but I want us to focus and to do the justice to what we are talking about. What is happening in this country is not normal, and it's confusing, no doubt, but it will eventually clear and we'll know the direction. But for now, let's say what we can see. Like the Bible says, we prophesy in part, we see in part. But when that final time comes, when he finally appears, we shall see it clearly. So right now, mtu atapeana kulingana na vile anavyoona. Watu wa comment section na waheshimu sana, naomba tafadhali tu focus na tutekeleze wajibu wetu. Hakuna psychophants hapa. Kama wewe unataka kudanganywa, basi utadanganyika. Kama unataka ukweli, utapata ukweli. Na hakuna mtu hapa anasema kile tunachosema ndio final. I have never said that except the time I'm preaching and I'm telling you what Bible says is final. Hapo ndio tuwezi compromise. Lakini ikiwa masuala ya siasa, anything can happen and anything is possible. So kuna watu ambao hawaonani saa hii wanaweza kuwa kwa kitanda kimoja kama 2020, wacha 2027, hata next month. Realignment and alignment will keep taking place. So let's not kusema kwamba tumefungia huyu mtu fulani katika sehemu fulani, haezi toka na haezi tolewa. Na kuna wale ambao wanataka kufanya siasa ya rahisi na kuna wale wanataka kufanya siasa ngumu. Siasa ya rahisi ni angalia kule upepo unapiga ukielekea huko. Hiyo ni rahisi, utabebwa na wewe upepo utaenda. Lakini siasa ngumu ni ile kusimamia haki na kuvuruta watu wafuate hiyo haki, na katika hiyo kufuata haki na amini kwamba kuna mafanikio ya muhimu na faida kwa nchi kuliko tu kufuata upepo. Haya, nimlete King Solomon. Siku nyingi vipi lakini? Unmute if you are ready. Yeah. Jambo. Si jambo. Oh, ulinaswa. Aya, kabisa. Pastor Bernard, siku mingi sana. Tunashukuru. Nashukuru kuwaona Bernard sana nyote. Mama Selina, very, very good to see you. I like your contributions. Naona Eli pale. Wenye wako kwa comment section na wasalimu nyote wa Kenya, those who are viewing us all over the world, jambo. So mada ya leo nimeona mambo ya diplomacy Sudan. Pia nimeona umeleta mambo ya madaktari na hii ya Sifuna na Ojienda. Acha niseme point moja kwa zote. Bernard, when it comes to diplomacy, Kenya we are among the best, especially mambo ya peacekeeping, mambo ya kushikanisha watu panapo mambo ya conflict. So nikiangalia hii jambo ya Sudan, ambapo timu moja imekuja kusema statement yao Nairobi, kwa wenye wamekuwa kwa hii mambo ya diplomacy wanasema hakuna shida na kitu kama hiyo. Kumbuka tumekuwa tukifacilitate many countries ambao wako na conflict. Ukikumbuka tangu mambo ya Angola back in the 70s, kikuja mambo ya Uganda, kakuja mambo ya Somalia, kakuja mambo ya Sudan, sasa tuko mambo ya Congo. So I believe Nairobi is an oasis of peace, na tuwezi fungia yeyote bora haleti vita. Wamekuja tu kusema iliyo kwa moyo wao. So kwangu mimi sioni jambo lolote mbaya ambalo sisi wa Kenya tunafaa ku accommodate all parties. So ambapo RSF wamekuja na wao wanataka tu kusema a political statement
they are open, they are welcome. Wengine wakitaka kuja wapeane political statement yao, they are open. Kenya is an oasis of peace. Na nimeweza quote hebu ngoja kwanza bwana King Solo. You are saying that it is okay for Kenya to facilitate a parallel government for a different nation? That's not an issue because it's political. Everything is political. No, it can't. It must be an issue. It is the issue that's brought about Kenya even contributed immensely about even the loss of the chairmanship of in Ethiopia. William Ruto entertaining the M23 of Congo, which is a rebel group in Nairobi. Yes. Yeah, then that's okay. That's what I'm saying. I'll counter you by saying, then why are we a democracy? There's a difference between democratic. For example, just to remind you, the negotiations between the rebel groups in Sudan, okay, the rebel group and the government were taking place in Nairobi under William Ruto, okay, akijaribu kuwaunganisha pamoja. So itakuwaje wakati hiyo mazungumzo inaendelea, hiyo group ya rebel inakuja tena Nairobi kutangaza kwamba hao ndio viongozi wanataka kutengeneza cabinet yao, watangaze serikali yao wakiwa huko. That is undiplomatic and a violation of international laws. You have to understand where they're coming from. Remember, the other group, we're calling it a junta, because no, it's a junta. They're already running a government that's a junta, which they contributed together with RSF. That's where the issue is. It's very different. As long as there is an existing government, there's no government in Sudan. Not launch a parallel government in another country or within the country. There is no government in Sudan. What you have is a junta. That's not a government. There's no government in Sudan. No, it's a junta. Yeah, it's just the military took over. It's a junta. It's not a government. You guys are talking about South Sudan or real Sudan? They talk the north, the Sudan itself. The Sudan itself walitoa president. Walitoa the prime minister. Huyo mwenye mkubwa wa army akatake over. It's a junta. It's not a government. You understand? That's what I'm saying. There's no government in Sudan. What you have is a junta. And what RSF is complaining about, this junta has knocked them out of leadership there. So these RSF guys are saying that let's form a party. You form a party also. If they want to come and form theirs too, they can go for an election. Anyway, that's my point. Why should they form it from Nairobi? They can do it from Nairobi because we are an oasis of peace. They can come we don't register Sudan political Remember, parties. also, both parties have also been welcomed in Kenya. Hata washawahi kuja. Ule Hemedi amekuja na ule mwingine pia ashawahi kuja. Both of them have come. So there's no difference. In Sudan, there's no government. What you have is a junta. That's the difference. There's no sitting legitimate government in Sudan. Hakuna. So hakuna parallel government inaformiwa pale. Kila mtu anaweka statement yake. And making a statement is a democratic right. And we being a democracy, you can accommodate that for them. That's my logical looking at it. I'm not saying I have the knowledge of everything. Someone else can counter my thinking. However, we as Kenyans, we should never lose the position to allow people to come and make peace or allow us to help them reach to peace. That's how I'm looking at it. Remember, even the Sudan, the Somali used to host their 2 or 3 presidents of theirs here in South Sea, their parliament, everything. Others would call themselves and say they are ruling from the other side within the same country here, Kenya. So it's happened before. I'm not seeing an issue with that. It's only that I think people in modern times, they are looking at it as if it's something out of the ordinary. But in diplomatic circles, there is really nothing out of the ordinary there, in my opinion. Hiyo ni mambo ya Sudan. Number 2 ni mambo ya madaktari. Hii tumeshinda mambo ya madaktari. Strikes. Tuko na pesa ya kufanya mambo mingi, lakini ya kulipa wafanyikazi ni shida. Hiyo ni governance issues ambayo tangu Kenya Kwanza waingie
hata si Kenya Kwanza, hata wakati wa Jubilee hii mambo imekuwa. I don't know what happens. Our governance has issues. We are unable to run our domestic issues, but we are quick to do other things that don't even make sense to us. Hapo hiyo ni governance, ambapo nasema tu watu wakishindwa na kazi watoke, wakishindwa sawa, tutangojea kura tuwatoe, taachia hapo. Hii ya nini hii sasa ingine ya Sifuna, hapo ndo nafurahia sasa. You see now, watu wengi wamezoea kushikilia koti ya baba. Sasa koti ya baba ni kama imehangiwa mahali, baba hajaivaa. Wamepatwa na uoga. So everybody anapayuka mambo yake. They don't know where the standing ground is. Will baba go left? Will baba go right? Remember, tukienda kwa statistics za 2022, baba got 7 million votes. Ruto got 7.2. Haya. Ruto 7.2, about 4.5 million were from Rigathi. Zimetoka, haziko. So Ruto amebaki na ngapi? Just about 3 million or less. Baba na yeye ako na zake bado 7 million. Na sioni kama kuna ile imetoka. Hata kama kuna ile imetoka, hata Kalonzo sidhani ametoka. I think bado ziko intact. So Baba still has his 7 million votes intact. Are you getting my point? So Ruto needs Baba more than the other way around. Aya, imecomplicatiwa na hii mambo ya majority. Azimio imesemekana ndio majority. Another complication. So ideally, even Kenyans are asking themselves, who has the political mandate? Who has the numbers now? I think people would say Raila. No, that's why Ruto can do everything to make sure Baba is on his side. He needs those votes. But now also guess what? Probably Rigathi is also knocking at Baba's door. Maybe Rigathi is telling Baba, hey, I also have numbers. I can make you president. Why are you even wasting time with this other guy? So hapo mimi ndo nafurahia hii penye tuko sahi. Juu sasa it's about numbers. We are heading to 2027. Ruto needs to be, he wants to be re-elected, but he has a very steep mountain to climb. There are other people who have numbers yet, but they need partners. Now the issue is who will be the final coalition? Which will be the final coalition towards 2027? Hapo ndo tutajua venye mambo itasimama. Lakini kwa saa hii watu wanatapatapa tu. I would not even be surprised if Ruto offers Baba now kiti ya Kindiki, ambia Kindiki go home, Baba kuja hapa, because he needs Baba. Because amejua Rigiji alishaenda. Another thing I will also want to put across, because I heard Mama Selina mention our former president Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta has always been behind Baba since he agreed to support Baba. In fact, he's the one who even told Raila, go speak to Ruto when this Gen Z thing happened. I believe he campaigned for him. But remember, diplomacy ni mauongo mingi. Baba ameenda West Africa, South Africa, wapi, amepromisiwa, tutakuvotia. Kufika Addis Ababa, akachezwa. Hiyo ndio diplomacy. So you can't blame, actually, you can't blame anyone. We did our best. In fact, nobody really wanted Raila to lose because it's a Kenyan thing. We lost as Kenya. It's not really Baba who lost. It's Kenya that lost. In fact, even those who are celebrating, it's a fallacy, but also the fear that they wanted Baba to come back, probably tilt the equation in our local politics. So for me, the person who will be able to nab Baba, that will be the person. Either for them to be endorsed by Baba or for Baba to run another final lap. Aseme, I have one more bullet, I have numbers, I decide, will I go with system like last time with Uhuru, or do I go to like Rigiji who has his 4 million intact for Central, forever? Hapo ndio kizungumkuti iko sasa. Asante kwa sasa. Thank you. Thank you, King Solo. I love the way you put this. Everybody has their own intact. Nena wenye wanatuita Sudi, ambia hatuna ubaya, we can be Sudis. Sudi ni mwanaume na ni binadamu. It's okay, Mami. Let's remain focused in
in the debate. Kuna wale ambao wanataka kutu distract ndio tusiseme yale tunapaswa kusema. Hapa ni wazi kwamba kuna watu ambao wameambiwa kwenda kusema kitu fulani, so hiyo ndio jukumu lao. We call them bloggers. Bloggers are given a particular narrative. They are supposed to push and make people to believe that narrative. So any person who goes against that narrative, they will call him names because he's not agreeing with their narrative. It is very sad that we suspend our capacity to think on our own and be able to deduce and assess matters the way they are, all of it because we want to succeed in pushing a narrative that has no leg, has no head or tail, especially when you're asking people to hate somebody. Hiyo ni kazi ngumu. Hata church tufundishange watu kuchukia shetani. Although shetani anachukiwa. Ushawaona today someone is how to hate Satan. So this is story ya kwenda tu unaenda kurecruit watu wachukie mtu fulani na wapende mtu fulani. It's uncalled for, it doesn't work. Let's forget it. Eli, karibu tunapoanza kufungasha. Wewe siku hizi unakuja kuchelewa. Lakini karibu. Nisamehe ndugu yangu. Mine is very short. Today I was very surprised to the comments by Lawrence Sifuna, not Lawrence Sifuna, anaitwaje? Simiu. Ule Simiu was I think he has a relation to Sifuna. Ni uncle wake, so nimesema hapo kwa ubaya hapo, ningesema tu Simiu. Huyo senator wa Nairobi. He has a very big constituency, and yet he can speak like that. I am ashamed that our leaders can say things like, belittling someone just because a person cannot string a sentence in English or Swahili, to say those things about Oscar Sudi. Personally, I don't have any good things to say about Oscar Sudi because we've heard about corruption and things like that. But I can't, I cannot prove it. But I can say from what we've heard in the media, and also the way he has contributed so much money, we don't know from where, in fundraising at churches and stuff like that. But if you look at the track record of this man in terms of development of his constituency, and compare notes with the track record of Edwin Sifuna, I would say I would give the higher marks to Oscar Sudi. And this is just my personal opinion. I think it's it really is not nice to go on public television or even in social media and start finding fault about someone because they cannot speak some kind of Swahili sanifu ama correct English, I don't know what. And I give this example with how the Chinese have developed their world without having to be professors of English, and their development is known. So I think it's time that we have a new paradigm where when we are attacking leaders or we are appreciating their work or appraising their work, we're not interested in their language, grammar or intellectual capacity, because I think that Mr. anaitwaje yule Simiyu ama Sifuna? In fact, I even forget his name. Sifuna, but you guys, I think you are turning an example into a subject. No. What I'm saying is this. Yeah. This is a very progressive discussion, because after the June 25th actions by the young people,
Parliament is one of the bodies that was quite shocked that where we are at as Kenyans. So I think this is why these conversations we are having today, it's only because because of what the youth did on 25th of June last year. So we are able to say, we're able to analyze without being afraid of Sifuna's side or Mr. Oscar Sudi side. You know, we're now more open as Kenyan people more than before, I think, and this is changing day by day. And people will be shocked that I'm speaking like this of Sifuna, but this is the way we should be able to say that. Look, no, there you went wrong. You could be a good leader, but hii maneno ati mtu ameenda class sijui standard 2, that's nonsense, you know, because and also my second point, I listened to a speech by one person I could never stand, kabisa. You know, Ndindi Nyoro, today in Parliament. That speech is one of the best speeches I've ever heard of any Kenyan politician in my entire, you know, life. So I asked myself, is this really Ndindi Nyoro, or is he, what is he trying to do something? Ama is hoodwinking us, you know, he's trying to, does he have an agenda here? You should watch and listen to that speech in, you know, Ndindi Nyoro in Parliament today. The man who I used to think was very bigoted, but he may, you know, people change, and this also could be something to do with the change that has alerted these MPs what happened last year in June 25th. They're all trying to reorganize themselves because obviously 90% of these people will not get back to Parliament, you know. So I think we should be more open now to realize that this is what is going on, and we should not be afraid of calling out. And again, while doing this, ile kitu ya sijui this or that tribe does not feature, because that's where people will say, "Hey, this Eli is attacking Sifuna," and then praising Oscar Sudi. How? I was saying, okay, yes. I didn't get the really video of what Sifuna said, but I saw the argument taking place in a particular platform, and the person defending the situation did not do justice. But what I got was Sifuna was not talking about Sudi. He was talking about Ruto and his company. Okay, and I think he was responding on the issue of Ruto having claimed that he has PhD. So he said if you have PhD, okay, and you spend most of the time with this caliber of people, okay, could it be the reason why this kind of decisions are being made? So in other words, as much, of course, I wouldn't say that and or advocate for that because that's insensitive. I would say it's insensitive. You know, when you are an intellectual, kuna maneno ambayo yanakuja kwa mdomo lakini yaruhusi atoke because you feel for the other person and so you protect the other person from saying that. So that's something that he let the guard down and akaacha hiyo maneno ikatoka. And that now paints him in bad light. I will not hold brief for him on that. But the whole context was the PhD government, okay, should be operating like PhD at the level of PhD in terms of we expect PhD kind of decisions, PhD kind of leadership, and not this other school dropout, wherever decisions being done by the PhD. Alisema PhD ya Ruto
na class 2 Sudi. Ruto anachukua advice ama anachirecruit na mtu ya class 2. He said class 2 Sudi. He said the name and class 2. And then what Sudi did was he responded. I think he called the Citizen TV and also he put it on his Facebook. And he responded and he started now talking about his own intelligence quotient, you know, his IQ. You know, Sudi responded to it. You know, but this, na alisema leo ataongea Kiingereza, of which he did, lakini unajua Kiingereza kama hujazoea sana, kuna mambo, unajua sasa kina Sifuna ni lawyers. Watu kuna hii makiingereza ngumu yenye wanasemanga yenye sijui ni ya laws, sijui ni ya maloya, lakini unajua a pure person kama Sudi anaweza kusema ile Kiingereza tulinunua. Unajua lazima tukubali ukweli, lakini hii maloya wanaweza kukutusi na hiyo machina yao ya kuchanganya hiyo makiingereza ya ma PhD hiyo, but alijaribu, aliongea Kiingereza, alisema I will respond in English today, and he did. Yes. Okay, so, okay. Yes, Thank so, you. so my I would want comments. to watch that. Yeah, you need to watch it, you know. And then my last. I want to watch that, but let's also I think let's not miss the message out of that. And then of course that's cancelled for Sifuna. You need to go slow. At times when you get the charisma and you're really having the lead, there is how you miss some of the political cautions you need to play in terms of that one statement can mess him big deal. If we can call in the issue of Kabogo. Okay, Kabogo was doing very well as governor of Kiambu until he let his mouth run without his head, and that finished him completely. And so public service is very, very, very dangerous, especially when it touches on people. People just respond emotionally. They will not give it the logic and the provision of the law that you're trying to advocate for. They will just brand you. And like that's what I see trending. But now, unfortunately, on Facebook, it's turned tribal. Okay, so Waluya wanakuja wanatetea Sifuna, Wakale wanakuja wanatusi na hiyo mambo mengine, which to me is unnecessary. Let's argue the point based on on what is available in terms of the case at hand, and then settle it. So Sifuna could have goofed because he gets too much carried away of late. He's not as careful as he used to be previously. So he needs to slow down and think through. And then ni kama pia kuna watu ambao wanakuja kwa show kumset up. So he needs to understand akona adui within and without. He must watch his mouth very carefully. Especially at this point in time. So nataka tuanze kumaliza 11 minutes after 2 a.m. Bernard, I haven't finished. I wanted to add one more thing. So I always try to make 2 or 3 points. So my third point is the final one. This one is something that really caught my eye. You know, Pastor Nganga, there is a video that is doing the rounds. So this innocent lady went to Pastor Nganga's church, and she said that she's owed 2 million shillings, which was a court order had pronounced that she gets paid by an insurance company. And Pastor Nganga asked, who is the owner of that company, or who owes you this money and hasn't paid you? And then the lady said, William Ruto. And what then turned out to be, Pastor Nganga then pointed at the camera, telling William Ruto, lipa hii pesa, lipa. These are things that would not have happened just only a few years ago. Nganga was furious. He said, wewe, lipa hii pesa, patia huyu mama pesa yake. You should watch that video. Me today, I'm just in a cheerful mood.
Share that video. But I always say that Nganga can be excused for everything. At least here on a license in terms of walisema Amako huyu mama alisema ni Amako Insurance. Yes, ile ya Ruto. And you know, Amako is on record, it has never paid anybody anything. Labda Nganga akifanya intervention. At least that may be the first case to be to be honored. This is terrible. Yeah, so our as Kenyans, our cynical analytic ways, we might then start saying things like, is this staged? Has Nganga been paid by some insurance company to go against Ruto's? What is going on here? Hey, but that thing was just something. You need to watch it. No, it can't be stage managed. It's just Nganga is we are Nganga's we say level of exposure is such that he can tell you anything. Okay, he can say anything anytime. Like even like us when we preach, we have a way we are structured. Introduction, the body, the points. Nganga can preach from any corner and finish from any corner. He can start with a song or a dance or anything. Na vitu zinaenda. So kwa nini hajakuwa kwa hiyo class ya kuwa structured na kuwa controlled theologically, things like that. So there are some things controlling us that don't exist as far as concerned. So he can pick on anybody anytime, and he doesn't feel any problem with the same. So but we'll see what you do. And it's good. Ruto should listen to the voice of the prophet and pay the money. Kasoloman, tufungie tafadhali maoni yako tukisonganga. I like what Elia said. He's in a cheerful mood. I'm also in a cheerful mood. Bernard, do you remember last year we were very worked up, but I've come to realize let's flow with this wave. Let's see where it takes us, because tumeng'ang'ana, lakini tunajua at the end of the day we will just do our thing at the political, at the ballot, if at all other means will not work, especially peaceful means. So kwa sasa tung'ang'ane Kenya ikuwe sawa. Juu tunataka barabara zitengenezwe, tunataka shule zifanye vizuri, SHA ifanye ama rudisha hiyo ingine. Basically let's now just concentrate, hii term iishe, vitu zifanywe. Tuliweka serikali hapo wenye waliweka ifanye kazi. Ikifika debe tutaamua kama kazi ni nzuri ama ni mbaya, tutaamua. Na tumeona pia watu, for once you can say there's no time in Kenya that Kenyans have really put themselves into the governance space where they want things to work for them. The last time it worked like this, even Moi's time, it's not the whole population. But this time round, it is 101%. Everyone is talking about their own country, which is a good thing. It means we are improving. We are improving our governance in our country. Next time, we will not elect anyone whom we don't understand their credentials. And now Kenyans are awake. Now to the politicians also, now even them, they are watching. They know if you didn't do anything, just prepare to go, because you won't bring any Mickey Mouse games. Gen Zs are awake, extremely awake. They know how things are done. They will not allow monkey business this time round. So I think we're improving. But now we are saying we want to see things done. Whichever government is in place, let them do their work. Kama uliekwa hapo, senator, governor, president, just do your job. That's what you're telling them. Do your job before your term elapses, because we are paying taxes, extreme taxes. We want to see work done for us as we pay our taxes, with the people. As I conclude, I'll go back again to my numbers. Watu sasa ni coalescing. It's like, I don't know, it's like we are approaching the semi-final to the final.
coach anaangalia niweke striker mgani. Kuna ile team ambayo ni defending champions. Kenya Kwanza ndio defending champions. Wanataka kuchukua hiyo kikombe tena 2027. Is their team now right? Is their team playing well? Wame lose players. They need to bring in new players, or if they don't have new players, another team will have the players that they had. So hapo ndio kizungumkuti iko. Na mimi nasema hivi, the honors for Kenya Kwanza is to get new players. And who are the new players? Number one, Baba. He's the most prized person at the moment because he has his solid votes intact. Number two, there's Rigiji. Aling'oka na kura zake kadhaa pia. Then there's a person with a system ambaye sasa nashangaa, sasa tutaenda aje? Watu wamenipotea, lakini sasa nimevuta huyu atakaa ama ataniruka pia last minute, kama venye aliruka Moi last minute pale, akaenda akasema Kibaki tosha. You know, that's where we are going. And me, I know that's where the game is going. Today, Jubilee wamesema tumeweka Matiang'i hapo. Mwingine huko walisema Kalonzo ndio wetu. Mwingine akasema ODM tuko na Baba. By the time they get to 207, we will know who will run on the other side. Of course, we know KK, they have Ruto to defend. And for me, that's where the game will be. But before then, my insistence is let the government of the day do the work for the citizens of Kenya. That is my parting shot. Asante sana. Okay, asante sana Bwana King Solomon. We appreciate that. Na hiyo game wanapanga si ni mapema sana. Unakumbuka the G7 wa 2012 2013 walijipanga mapema, wakatafuta mtu wa kufunga paka gengele, ikashindikana. So probably pia itaishia hapo. But it's interesting. That's why mtu askonde kwa hili maswala. It is far from over and the direction cannot be clear as at now. Pia kuna vile shake up iko na wale Gachagua alienda nao. Kuna wale wameanza kuwa na second thought. Kuna wale wanasema tukae hapa kwanza ndio community ipate hiki kwanza na hiyo mambo mengine. But eventually mbivu na mbichi itajulikana na maji yatapata level yake. That's the natural law is going to have its course. Reverend Lala, moja kwa moja please, and leo umechelewa sana. Karibu lakini. Asante sana Bernard, asante sana wenzangu. Mama Selina, it's good to see you. And it's King Solomon, you are there, and Eli, my brother, is there. A young brother is there, and na wenzetu ambao mko nyuma. Pole nimechelewa kidogo na tulipata dhiki fulani. There's a reverend, I think I shared with you here. He passed away here in DC. We sent the body back to Kenya, and now the son in Australia also died yesterday in his sleep. So this family is going through it's a Job moment. So please pray for the Osano family and that God will comfort them at this time. So that's for prayer. But then jumping into the conversation here, I'm a preacher. I'm a preacher. I may do psychological stuff and all that, but at the core, I'm a preacher. And there's a little story about a preacher, and he was a young preacher. So he had his sermon and preached so well, and he thought everybody was impressed because of the way he used his Hebrew and Greek and put it together, the context and appeal to the people, and he did excellent job. But then after the service, this old man who was visiting the church went to congratulate him and told him, Pastor, you've done an excellent job. And the pastor was very happy. But then, but the message you preached, I think I've read it somewhere. Wonderful, I read it somewhere. Then the pastor didn't know how to answer, but
Well, his answer was, some people are inspired to write, and then there are others who are inspired to preach them. So his inspiration was in preaching them. And why am I saying that? I'm saying that to talk about one young man whom I think is a star, and is called Sifuna, SG of Azimio. I listened to this man talk, okay, about answering questions about Baba, and there's no clearer person to articulate what we need at the moment, capture the context and the moment than Sifuna. We thank God for him. When others are simply looking for opportunity to benefit, this young man is able to expose them, is able to put things where they should be, and that is good. And there are other people that are doing the same. I'm saying this to say this, that number one, Kenyans love to give simplistic answers to complex questions. Why am I saying that? One, we had an election, and everybody knows something went wrong with it. And after the election, we still had a country. And so sometimes I wonder what people are trying to achieve, or trying to ask, especially Obaba. Is he a Kenyan? If he's a Kenyan, then he has to still live in Kenya. He has to be part of Kenya, just like any of us, okay? The government is still the government of Kenya, okay? The people are still the people of Kenya. So if some people want other people not to be engaged because they are so-called cooperating, they are supposed to, and the question is, why are they eating and going to work and receiving government services, protection, and all that? What right do they have to? And somebody else should not get those. So what they're saying is, right, I should not be protected by the government or by the police and other services. You should not contribute to anything else. So it's like we are giving those simplistic answers to questions that are very complex, because when you do that, you ask yourself, well, where am I? What am I doing? Yes, there's a sense in which we have to tell the governing or the ruling or the corrupt and others the truth, okay? But at the same time, if you are a teacher, you can't quit teaching because it's a corrupt government, okay? You're going to set your own school to teach in. So there are things that are mind-boggling when actually we look at them. So listening to the Sifuna, and even the young man Makuri and others, you see, then you see a larger picture, which I think some of us, even on this channel, sometimes we miss out because we speak as if we don't live in Kenya, okay? We speak as if we don't understand what's really going on here. There are things that are tactics. The fact that somebody is doing something and maybe they seem to be closer to the system, I think there are questions that sometimes we have to raise. What is the core value of this person? Who is this person? Who is this woman or this man? And I think if we do that, we will separate tears from what? From chaff, okay? Goat from whatever, other animals, okay? Be able to separate them. So let us be mature a little bit. Let's grow up a little bit so that we can have a formidable fight, because we are identifying the real challenges, the real issues, what is wrong and what is right, okay? And able now to direct Kenya to the true north, which is really excellent government,
people that love this country, people that we can depend on, rely on, but to simply follow somebody because they are following this path, or they are on this particular route because they said no to this guy, therefore they are the leaders. Because what we are saying here is that the way Baba has been is like, if you want to get a mileage, you do what? You be around Baba. Either you fight him or you are next to him, okay? Which is very sad. But I think Baba, one thing we know about Baba, Baba has been for the truth, has been for good governance. The core value of his life is key. But when I hear young people here that basically don't see that, all they see is one thing, and they build their life, their theology, or their agenda on one it's a new age issue, then we have a problem. And so let us be Kenyans. Let us look at the bigger picture. Let us be clear what we are all about. We don't want bad government. We don't want tribalism. We don't want isms that seems to separate us from the true direction we are going to, in the direction we are going. So I didn't listen to the discussion here, but I just want to highlight what I listened to today. And one of them was Sifuna and the young man talking, I think, in a group of panelists called Makure. And I was very impressed by those two speeches today. Thank you. Back to you, Bernard. Okay, thank you, Lala. We appreciate that. And, you're not far from what we have discussed today. And glad that you are able to add your counsel on the same. Keep real, mimi chief commander chief commander, mimi sijaguza yeye, nimesema tu yeye anaweza kufanya chochote wakati wowote kwa sababu yeye ni chief commander. So nashukuru ndio mchungaji wako basi. Umsaidie basi, asaidie huyo mama alipwe pesa. Usiache chief commander ongee tu, usiache maneno ya nabii wako yanguke kwa mchanga. So pick the words and run with them and make sure huyo mama amerudishiwa hiyo milioni 2 ili apone. But interesting times as we look at our politics. Tutarejea kwa mama alafu toe maoni yake tunapofunga. Please mami, come in. Bernard, kwa sababu tumeongea sana, can I donate my 1 minute to Reverend Lala juu ameingia na tumekosa mawaida yake, na pole kwa mahali ulikuwa Reverend Lala, tuko pamoja. So kwa sababu tumeongea, wacha nikupatie nafasi yangu. Okay, so thank you, Mami, and we'll just a moment, Lala, you're coming in. As we wrap up, I want to encourage us, let's be on the forefront to help out as the channel. Leo, we released Frank. Tumekuwa naye kwa show ya mchana, wala ambao umeona show ya mchana, and then we released him to go to the grandmother. He should prepare. Okay, he goes to take care of the grandmother, amwandalie vitu zote za business ya shosho, alafu atarudi class tena by Sunday to be in class throughout Monday, Tuesday, Wednesday, and then Thursday he goes back. And so we encourage us to continue supporting Frank and contributing towards his upkeep. Kumbuka mwezi sasa unaanza kuisha, so we need the rent money, and then of course chipping into his upkeep. We wanted to have a really team that would contribute towards that, but we have not been able to constitute a full-fledged team as at now. Ni responses tumepata ni kama watu kadhaa tu. I don't think we're even up to 10. And most of the people want to do one-time contribution, which is also welcome. But kumbuka, our commitment is to just take care of Frank for the next 12 months.
give him required skills, give him a starting platform, and then from there he'll be able to take care of himself and the grandmother. So sitaki tuchoke kutekeleza huo wajibu wetu, na pia tusichoke kusupport channel. Kumbuka we had a setback, vile channel ilikuwa hacked, so we are not even at the threshold of being getting remuneration from YouTube yet. We are underperforming, and so we need every support we can get to keep running. Like Said, we are in the red. Those wale mnaingia studio, kuna ile warning inakuja hapo. Kadi StreamYard imeitisha hela na kadi haina hela, so hiyo hela inapatikana, that's $50 to make sure that we are here every day and we are able to converse without problem. So Lala atachangia kisha atatufungia na maombi. Naomba tungatuke. Lala, there you go. Okay, Asante Bernard. I didn't know the conversation you had regarding the Sifuna and Eli. I don't know, because he said Sudi had no education. But I think I'm the last person to criticize somebody because they don't have education. But the context sometimes is important, especially if the discussion has been around the purpose education, because we have to promote learning for our kids. We want to make sure that prepare them well, and so that we can have a future. Other countries, a great example. It doesn't mean that you have to go to school. A lady by the name of Harriet Tubman, one of the greatest sung heroes of the Black African American slave time. This woman made many trips in the South to free slaves. Actually, over 300 she was able to bring out of slavery to freedom. By the time she died, over 300, okay? Made many trips and able to escape. This woman did not step inside of a classroom because they were not allowed to go to school, not allowed to read and write, She had even epilepsy, but she was still able to do great things. So God is able to make even Sudi and others great things. But when it comes to opportunities that are available for academic, for him to go to school and become a leader, that's where the departure has to be. So the context itself has to be pointed out. And if Sifuna says something about it, I don't think there's anything wrong with that, especially after we have had a promotion of a particular way of thinking. Okay, Reverend Lala, yes. Alisema PhD, which is Ruto, anakanga ama anachukua ushauri na class 2 kama suit. Yes. It was not about the school, it was about wenye wanasema wako na PhD, but the advisors ama the people he hang around with ni muti ya class 2 Sudi. Yeah, that is. I wonder if that's below the belt because of the context that what has been going on between, especially when Ruto make wrong choices and his advisors are people like him, basically using people like Sudi. I think that's where the problem comes. That's my own thinking. Okay, but it is wrong to criticize somebody for their education. But also on the same level, it is also wrong for Ruto to use certain people as advisors, especially on certain level. It could be an advisor on a different level. So we have to have different levels of advice, which can be able to help inform the overall decision. So Reverend Lala, as a pastor, as a reverend as you are, yes, kuna shule, kuna wisdom, kuna leadership. Na hata wakati wowote, even today in your church,
Unaweza kuwa na watu wako na PhD na kuna wasee ama wamama walienda shule kusaidia kutranslate hii mambo ya Kiingereza, but they have wako na wisdom. Unajua Reverend Lala, nimekubali na wewe kabisa, manake ndio nimesema hizo ma levels, hiyo nakubali na wewe kabisa. Yani sio lazima usikize tu ba PhD peke yake, lakini kuna levels ambazo unaleta mtu hajasoma, unaleta mzee, unaleta watu, yani hiyo nakuwa na hizo ma levels, hiyo ni sawa tu, lakini mimi kile nasema ni in the context of the discussions ambazo zimekuwa inaendelea, and looking at the way Ruto has made decisions in the past, and the people who are around him articulating, protecting him, and there to speak for him, that's where I think I have a problem, okay? And that's probably what Sifuna was talking about. Sio kwamba hawezi sema na, you know, vile umesema ni sawa kabisa. Okay, maybe before that point is dropped, there is something here. There is a president lining up his list of advisors. Unfortunately, the current administration has a payroll for what is called advisors of the president, but that is out of norm. But tunajua president kama Moi alikuwa kabla alale amepigia simu kila chief wa kila sehemu, amemwambia Navakholo wanasema hivi, Kakamega wanasema hivi, huku wanasema hivi na hivi na hivi. He cancelled with almost everybody at all levels, and that is what probably made him a good decision maker when it came to matters Kenya. And so as a president, you cancel with different people, but you don't project that this is my advisor. You can have several of them, but exposing them or giving a list that so is my advisor, it now begins to implicate you in a certain way. But all I know is that good presidents, like even Uhuru had a close relationship with Moi. He had a close relationship with Kibaki and other elders, Njonjo, and these other people before they left. So that kama kuna serious decision, you place a call. Mzee, I'm dealing with this. I don't know how can I get this done. But you don't have to go public and say, these are my advisors. This is the one who advises me. That in itself is a wrong protocol. It can even place those people in danger. Or it can make those people become, mnakumbuka wale ambao ni mmekuwa kama Mama Selina. Mnakumbuka ile shida tulikuwa nayo wakati by then I was a baby, but when Jomo Kenyatta was in his last days, okay? Watu walikuwa wanachukua masifa wakisema mzee amesema nichukue. Mzee amesema nichukue. Mzee amesema. Uovu mingi ilifanyika tu kwa jina la mzee na hauwezi kuambia mzee no. Na hauwezi hata kupiga simu ama uende kuuliza kama ni mzee alisema. So there are people around mzee who took advantage of that and then they begin now to use it to swindle other Kenyans. So the moment inajulikana Sudi is the advice of the president, then people begin to rally to Sudi, nipelekee hii contract ifanye hiyo, ukitaka hii contract niwekee 100,000 na hii maneno. So it perpetuates corruption. So that is where something that needs to be done. But huwezi kataa cancel from anybody. I listen to everybody, and my best friends ni wale wazee kabisa. My best preachers ni wale ambao they are even out of the pulpit. Those minister to me better than our wetu wa .com. So it is good so, vile pena inasemekana baba education. Yeah. Vile inasemekana baba Raila watu yake, hata wale vijana ya Shushain, hata wale wako chini, baba anawasikiza. Ndiye uongozi wake imesimama hivyo, ako na everybody in the government, in the street, wakubwa kwa wadogo. Lazima hiyo lazima kabisa mama, lazima kama hata mchungaji lazima usikie every segment yani ya watu wako.
watu wa chini wako namna gani, wagonjwa wako namna gani, wazee wako namna gani, na kila mtu. Hiyo ni lazima. Okay, so wrap up for us, Reverend Lala, with a word of prayer as we leave. Thank you, everyone, for making the show a success. Okay, asanteni. Sorry I was unable to join. Sorry, Lala. Ni kama wewe inaonekana hata maneno ya Mungu tunakatiswa jamii. All in all, it's okay. So let's just pray and do justice. Heavenly Father, we thank you for the privilege to be here and share our views concerning our political situation and the state of our country. We lift this country to you. We know that you are the author and finisher of this country. The Bible says that the heart of the king is in the hand of God, and like a river, wherever God wants it to go, he can turn it. We commit the leadership of this country into your hands and pray that as we continue with our preparations and work out for the leadership of this country to correct whatever that is wrong, you will be the guide, you will be the ultimate authority, and you will help each and every Kenyan to wisely and responsibly make up their mind on what to do to help the country. We pray that you will guide every home, every family with your superior wisdom. We pray for the situation in the country, especially on the healthcare. The doctors are threatening for a strike. 600 healthcare institutions are pulling out of the healthcare service. This is going to be a crisis. We pray that you will intervene and help the situation. Don't let Kenyans go to the dogs by reason of irresponsible decisions. May you alone be God and King over our lives. Glorify your name. We love you. We bless you. Be magnified, be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Then Amen. as we close, I forget. Yes. Inasemekana kiongozi atambuliki kwao. Martha Karua and the group, they have done great job. Na wale watu wachumbe waliongea jana. Kesho utaangalia Museveni ameserenda na alikuwa amekatalia kabisa mambo ya passenger, but today ametwist. So naona kama mambo yake yanaenda kukubaliwa kutoka aenda astakiwe kwa kotini ya wananchi. So the unity, the message and the cry of the region italete matunda Uganda. I forget to say that. Amefanya kazi mzuri sana. So we thank God for that. Excellent. Thank you. Alala, sorry you were thrown out the time we were praying. But we really appreciate your input. So ladies and gentlemen, tukutane tutakapokutana. Hakikisha wewe ndio ambassador wa Sound Candy Talk. Karibisha mtu wa subscribe, kisha kura yako piga. Hakikisha kwamba wewe ndio ambassador wa mambo haya. God bless you. See you in the next show. Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye kutoka vijijini, mijini hadi jijini.
Hii ni Sound Kanti Talk Live.